Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello. Good people. Say. Salibonani mahlabezula makhelinjani bawethu. I hope and trust you guys are doing good in this hot, scorching weather. Korokopesa. Ndawana, how are you saying? Ndawana and friends. And Clara Chira say. David Dewa, still boje, a melting kuno. Typical British will complain if it's hot, will complain if it's cold, will complain if it rains. We will complain, but no, we are fine. Thank you, Dewa. How are you? Fine, thanks. And yourself? I'm good. And Clara, I'm going to say. Isu kunoti bonda wana urisei kunokutonhora kunoti mhepo kuti kutonhora nezuro kwainaya saka mawana. Shame. Regai tukutumisirei hiti kune mimotitumisirei rain because kunokutanga kutopinda mudrought at this rate. Utumire nebhamushoti haikona kungonditumira kutisana. Riri kuuya anti, riri kuuya. Ndakuda mucheno mazuva ano nenzara netsiye zvose utumire. Fine auntie, no problem. Tikutumira gia rese resama. Right. Regai tikumhuri sei vanhu vaMwari muri sei
Patience Jinjiri, good evening, Elder, and they went all the panelists. How are you, Patience? They say, Netai Angeline Rusqua, good evening. They say, Florence Gapara, they say, Yvonne, Pia, go, sweetheart, and good evening, Emilia Mbanja, how are you, my dear? Rudoru Musuko, they say, my dear Loveness Shumba, how are you doing? Miriam, how are you doing, sweetheart? President Anar Jumu Maimana Murugus Gona says, sweetheart, how are you doing? Mugoma Solomon, Gwerende Murukus Gona say, Mugoma Solon, Dawana, Mugoma Solomon, I declare Mugoma Solomon, Anna Mugoma kuvaona vari sei mukoma solo ngavambotitsikawo nhasi mbouyayiwo pano mukoma solo. We miss him. Mugoma Solo, hey. Murukus Gona say, nice seeing you, Mugoma Solomon. Ndambotara zvangu namascat vari kudeni, but he's doing good. Right. For those who are just joining us, if it's your first time coming here, please do likewise follow the page, like the page, and share the page as well. Here, it's your page, your platform, where we discuss real life matters of the heart, things that happens to us on our day-to-day living. Some things are better explained or talked about. Panaba, we normally talk to do things that most people might feel could be but in a very discreet and respectful way, where we respect your views, your opinions, and we expect you to do that as well. Say so. In case if you want to be one of the panelists, or if you've got a story that you want to share with us, please do likewise. Inbox, call, then we will talk through your story, then we can share it. And again, Panapa, we've got a lot of support. We have got my psychologist, my therapist, my lawyer, we've got all range of professionals. So don't feel left out. If you feel you want someone to talk to, we have got people, we have got listening skills who can listen to you, give you advice. If push comes to shove, they feel that they cannot or they will not able to help you accordingly, they will always assign you to other people, maybe who have got better skills to deal with your case. It depends with your case. But in most cases, we always come out all smiling and always try to counsel and support people. At the end of the show, like always, if you feel that you might have been affected with the show, as always, please do not hesitate to get in touch. Then we will support you. That's how we roll. That's how we do. We are family. That's what DDC is. We are family. So if you want to be a panelist, anytime you want, if you want to be a face on the flyer, then you'll be there. If you want to be one of the panelists, you can come in at any given time on our Terra Stream at link. Then you can talk. Stars, where you can purchase your stars. Your money goes towards charity, where we'll support those less privileged. You can as well subscribe to the page. It's just 99 cents a month. So that is maybe 19 rand a year, or it's gonna be $12 per year. So it's entirely up to you. If you want to support the cause, you support the cause. That's how we roll Panapa. But in most cases, we try to empower each other and to support each other. So we do these shows every Monday and Friday, same time, 8:30 p.m. UK time. Now it depends which side of the country. Then you put your time, then you listen. Okay, so let's jump into our tonight's topic. Right, Cordelia Mutsuro Mtembu, how are you doing? I think I've greeted all of you. Elizabeth Rosen, how are you doing? Forget Anaga, what's up? So we invite my sweetheart, how are you doing? Linus Chumba, say. Right, and I don't think I think I've greeted all of you guys. Cleopatra Msere, say, how are you doing, my dear? Thanks for watching. Who else is watching? Right, so let me go to the story for tonight. Right, new comment who has commented now. Sympathies we kumalo kunjani siswami. I hope we are kakushe. Elizabeth Siwawa Mafuta say. Right. For those that are just joining us, we're about to start. So let me jump into the story for tonight. It says, when are you getting married? Hello, Elder Dewayne. Please hide my ID. Elder may say, hey, you mess with all the panelists.
Elder, I need some advice and help to my matter that is worrying me now. Elder, I'm firstborn and I'm now 39 years and I'm now 39 in a family of 6, 3 boys and 3 girls. Elder, my challenge is that my young sister who is 24 years and she is the last born. She's already married with 1 kid, and the other girl has 3 kids, and my brothers too are married with children. Elder, now this September, next Monday, we're having some family functions at the village, unveiling of tombstones, and my parents told me I should not come to Kumusha without Murume, who is going to marry me. Elder, can you imagine your own parents saying, Hansi, I'm bringing shame and curse upon the family, and we're still and Namana. Elder, Chirikundirwaza is that the same parents are the ones who made me become a mother at the age of 10, taking care of my siblings. They put that responsibility on me as a firstborn, and I carried that burden till I finished school. Looked for work, started working, sent my siblings to school, and my life was on hold. And now they are here asking me what's wrong with me by not getting married. Elder, I'm so under pressure to get married this year, but I'm just unfortunate with men. So, Elder, I don't want to miss this function, Kumusha. So I was thinking, if Kanazuchita, if I will go with my male friend. He's gay, but as only close friends knows his status. Nduenda naye and will act as he will act as my boyfriend, and I'll share the same room naye. Kuti vasafungire. What do you think, Elder? Please help me. So here we are. 39-year-old lady. I think it's more similar like what we did again last time about this age, where these women, when they get to a certain age, they start getting this knock or a nudge from people. Oh, Urur Warini, when you're going to have a child, what's taking you so long to get married? Blah, 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 blah. So this young lady, she's 39, born in a family of 6, 3 boys and 3 girls. She's the firstborn. So she's saying, when she was 10, she became more like a parent. All the responsibilities of being the firstborn was put on her, which was a burden to her, which she carried on until she finishes education, looking after the siblings, taking them to school. The responsibility was on her because she was the firstborn. So now, all her siblings are married children, but for her, she's not married. So now, this September, they are having an unveiling of tombstones. So the parents now, she's saying, the same parents who put that burden on me to look after my other siblings and support them, they are now telling me, you are now the black sheep. Why don't you have a child? Why are you not married? So for you to attend this function, you should come with a man whom you are going to introduce to the whole clan and say, this is my man who is going to marry me. Otherwise, if you don't bring a man that are going to declare to us that this is your husband or a boyfriend who is going to marry you, do not even bother to attend, because you are an outcast. You are now the black sheep of the family. Yeah. We are feeling ashamed of you. It's like a curse to the whole tribe. So you need to bring a man. So this lady has approached us, all of us here, for advice, saying, okay, can I build them in their own game? How? I've got a friend of mine, a guy, handsome, working class, but he's gay. He doesn't do men. He doesn't do women. He's gay. So I'm going to go with my friend and say to the people, that's my husband. That man is going to marry me. He's going to act and play the duties of a boyfriend and a husband or whatever. We're going to sleep in the same room and do everything together. But I know he's gay. So she wants to beat the parents at their own game and brings a gay friend to stand in or to step in as a boyfriend. So she's saying, what's your take on this? And she wants to go. She doesn't want to miss. So, parents, is this fair for your daughter? Is this fair for this young lady to go through this? Because now the parents, they think she's an outcast because she's not yet married, doesn't have children. Is it too soon for these parents to forget that this young lady, she had all the responsibilities
of becoming the mother to the other siblings. I remember very well seeing my firstborn when the little ones misbehave. They'll be the elder person, even not being a firstborn. Even me, if I was with my young brothers and sisters, my young siblings, if they misbehave, instead of my parents to beat those who misbehave, they will leave them, then they'll beat me saying, no, that's your responsibility. You're supposed to stop them from being naughty, and I'll get the stick. So this is what girl is saying. I used to get the stick because of my siblings. And after that, I sent them to school. I did them everything for them. But now, here I am now being told like, oh, you have wasted your time. Why are you not getting married? I once said here, it's unfortunate, or it's fortunate, I would say, what we do to our siblings and the things that we go through to them. Some they don't appreciate. Because most, I would say 3/4 of my life earnings, I have to support my family members because I'm the only person who is here. So when I look at them, I feel like, no, I can't let them be in this state whilst I'm still here. But if I was like that, or if all of us were like that, one man for himself, God for us all, I think, but it's not like that. We look back where we come from. We try to uplift. We try to help. We do this not because we want to be thanked or we want to be seen as heroes or whatever, but it's that thing that we were taught that we share. Because I understand myself growing up, we used to eat in one plate, 10 or 8 of us, or how many. And you know that when you're eating, we'll know this person, the one that doesn't eat faster than everyone else. Before the food finishes, we'll make sure that we leave something for her because we know she would not be able to cope with the pace. That made us to have that love of sharing, caring, which this young lady did. But now people, when they look at her now, they're saying, oh, no, come on. How come everyone is getting married? You are not married yet. So this is what the girl wants to understand. So what's your take? Do you think this young lady is doing it wrong? Or do you think the parents, they've got the right to put you under pressure? Or is it okay for someone to be told now, you should get married, you have to do this and do it for the people? When you get married, are you marrying to please the other people? Or you are marrying for yourself, for you to be happy with the person that you're going to marry? So here's the story for tonight. We've got a sister who needs your advice, who needs your opinions, so that she can know what to do. Right. Ndawana, are you ready or ndopandi Clara? Indeed ready, Jango. But if my auntie wants to go before me, I am more than happy to let Auntie Clara go before me. Okay, South Africa. All right, hold on. Let me just give a last shout out to these people. Right, who else? Loretta Alfaro, how are you doing? Maureen Ruvanzi kana munhu akakubvunza unororwa when mubvunze kuti vedzera rako vamwe vakafa unofawo rini. That's nice. Yeah. Mary Mike, how are you doing? Winnie Napit, how are you doing? Sweetheart. Edna Clegg, hi, good people. How are you doing? Winnie said, good people. Good evening. Nelson Mazagatre, Duamadi, how are you, Auntie? Ndiripo. Ndiri muda bamtaita kamuri kurorwa rini kwemi? kana bhamshoti nechispageti chopu zvangouya ndingashayiwawo here anondikanda pakicheni. Mushaiwa nokandai? Ndawana ati ari kutumira saka zvangu zvatoita ndongoonekwa neatanga. That's good. Otherwise muri sei? Bho zvedu. Bho zvekudaro. Right. Tipakure tinzwe ndimi vanhu vakuruka. Indatofara tete vari pano wouya nemunhu wako wodarika uchinditora pano tichiinda natete unenge wave nawo tonyatsoita timu redu rakanaka wototi ndauya navo vanhu vekumusha kwomurume ava ndovakwa ari kuhaya mimi. Okay.
isu mhuri yeDTC hatiregererani, tiri timu rakasimba isu vanatete. Saka haiwa hapana kana chinomboremapo, tonyatsoinda tiri timu rakanyatsokukwana chairo revakwasha chaivo chaivo. Saka mahwani chaivo. But anyway, regai tichinyatsokubata zvedu nyaya yacho timboisa majokusi kumasaiti. Inini handifungi kuti ungaswera uchizvinetsa kutakurana nemunhu kuenda naye. Iwe enda kana iri nyaradzo kana chii, enda wakasununguka usina munhu wauinaye, uri zvauri, ende uchitovataurira chokwadi kuti handisati ndasvika pane zvamuri kufunga, haasati aapo mukwasha. Rega kuzvimanikidzira kuraramira vanhu. Nyange vari vabereki, pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti aiwa kwete, ende kuvaonesa kuti muri kundiomesera, kunyatsodurura zviri pakati pemwoyo wako, ungozvisunungura nekudurura. I think it's high time yokuti uchingovaudza manje kuti aiwa, musandifungira ndiri munhu mukuru, kana ndasvika pakuti ndamuwana wandinoda ndichauya naye, kwete kuita zvokundimanikidzira kuti kana usati waane mukwasha usauya. Kana kuri kuita vabereki kudaro mwana wavo, ini kwandiri ndinofila sekunge vari kutomubata kunge asiri mwana wavo. Haungapushe mwana wako kusvika paextendi yekudaro. Zvinhu zvinenge zvakashata, asi ndinoyatsoziva kuti zvinoitika, zvinotaurika. Vanhu vanotiisa puresha imwe yekuti havanzwiri umwe munhu. Unoona zvakafanana kuti sesu izvozvizvi uchibva kuno kuSouth Africa uchienda kumusha, kutarisira munhu kuti nokuti ari kunze kwenyika anouya nechakati, ipuresha iyoyo. Makauya nei? Ende umwe anototi makauya nei yekutorevesa, kutoti anenge akatotarisira kuti uve wakauya nesomething. Kutaura vanhu muchavaka riini, muchadini, ati mari yangu inokwana kuvaka ndiani? Vamwe vanofamba nedzimota, imi hamuna. Iye akatenga mota ndoziva kuti akaitenga sei. Saka puresha yachona inotipa vanhu yakaipa stereki. Inoita kuti munhu ufunge zvakadzamisisa. Unopedzisira wafunga kuti kasi pane chandakaitwa kuti ndisaroorwa, kasi pane zviri kuitika. Yeti hapana, nguva yako haisati yakwana, nguva yaMwari haisati yakwana yekuti uroorwe. Saka my dear, usazvinetsa nezvisinganetsi, usazvipa puresha pasingafanirwi kupuhwa puresha neumwe munhu, uchikutidzirwa kuti unoroorwa riini. Kuroorwa kwokuita seko kausingade kuroorwa kwacho. Saka usazvinetsa, usamboenda nemunhu asiri munhu wako, usanyepedzera, usapuritenda. Be you, zvauri usina, enda wakadaro, ende usatomboregedza futi kuenda. Kana uchinzwa kuti hausi kuda kuenda, usaregesiwa nokuti vati usauya. Aiwa, usadaro kuzvibatira upenyu hwako, unenge uchitozvibatirira iwe. Enda wozotiudza kuti pandakavaudza kuti handisati ndamuwana ende handisati ndakuda, unzwe mhinduro dzavo. I think ndizvo zvangu zvandikuda kutaura. But anti mukaona munhu akuzonyora pakusvika kudai izvezvi, is it not because anenge aizoti family yake yakamira sei? Kune mamwe mafamilies ekuti ndiana chandagwinyira nhunzi yegreen, what they say havadzoki shure. Kune vamwe vabereki vekuti havatauriki navo vari mudzimba umu, zvokuti unotadza kuziva kuti unozvibvunza kuti vabereki vangu kuita hwasi vabereki vangu. Zvangofanana nekuti kumachechi kumwe kwatinoenda uko, kwekuti unosvika chinzi masingle mothers kana vari single garai kwenyu mega uko, vakaroorwa munogariswa kwenyu mega uko, you know, but mese muri kuti muri mumba yaMwari yekuti mese muri kunamata. But patori nemutsauko, panotopatsanurwa vanhu kutonzi no, vanokanda zvipo zvakanyanya vanonga vari kumberi mberi uko,
isusu togatswa kuoverflow. Saka these are some of the things zvokuti tinozviona zvichiitika, but we don't challenge them because tiri kuzviona as if it is normal. So again, kuti mwana uyu aregere kuenda arikudawo to be part and parcel. Maybe matomso noba kundana sekuru kana ndana mbuya kana maybe ndei masisters ako kana ndei hama dzanozivawo. I don't know, I want to be there as family. Saka the only way for me to be there is now to deceive my parents. How? Ndochienda inini nemunhu wauri kuti vari kuda. Like what you've rightly said, no, isusu panapa Ddc we are family, tautono actor sana tete. Kudai tiri kuti aitenda zveshuwa ini ndaitovolontia kuti ndini hangu inini mukwasha wacho ndotonomira nditotema huni isingaiti vototi mukwasha we. Saka is it fair for I mean for them as by putting mwana pressure? To be honest, at times I don't know how we can make ourselves maybe to be a little bit lenient and try to understand kuti charumurwa chachigondora chakuzvionera chakuzvifurira munombomekwa madecisions ake without trying to kuda kufadza mubereki. Iyo yekuti vanhu vanopa munhu pressure kusvika pakadai ndo inopedzisira vanhu vakuita zvinhu zvefeki. Mubvunzo wokubvunziwa kuti uchadai rini, umwe anoutora serious zvekuti zvinomba zvapinda musoro make kuti saka handisina kuroorwa vanhu vachindibvunza kuti ucharoorwa rini. Zvinomubata-bata munhu, zvinomubata-bata, omba atarisa vezera rake ozvikombeya woita sei for sure anobva atosara aine kushungurudzika kwekuti saka ini ndicharoorwa rini. Especially manje kana pressure yachona yakubva kumubereki wako, mai vako vanofanira kukupa hope, mai vako vanenge vachifanira kuti paunenge uchisangana nezvakadaro ukati kuna mai vako handisi nai mama why is it handisi kuroorwa mumachiroorwa, ndo vanofanira kusara kutoti aiwa mwana wangu you are so beautiful wako asati asvika. Wana mai vako ndo vari kuti ndinoda mukwasha. Kana usina kutouya nemukwasha usatouya pano unomba watozvibvunza mubvunzo iwoyo kuti ndimai vangu chaivo here vanotaura zvinhu zvakapusa kudaro, ndimai vangu here vanoda kuomesa upenyu hwangu kuti ndisvike pakungoti chero hako iwe uya undiroore ndingoenda nemukwasha kuna mai vangu kuti ndifadze amai vangu nababa vangu. Aiwa kana tiri vabereki shuwa tichiita zvinhu zvakadaro zvokuomesera munhu kuti uya nemukwasha kuti tikuone uve munhu pakati pevamwe, zvinorwadza. Ende inini ndinotora sekuti vabereki vasina hanya, vasingakendengi, ende vanhu vaya vakatosara zvokudaro zvokuti vanogona kunokwereta mari kune umwe munhu kuti tipei tokupai mwana wedu aroorwa, tipei chakati mwana wedu acharoorwa, nekuti vanenge vakutokakuleta makore kuti uyu atosvitsa makore achatoroorwa ndokuchabva mari yedu. Vanhu vanogona kutobhajeta nemari yeroora vanhu vakadaro. Ende kana voroora vanhu vaya ndo vanhu vanotema roora riya rokuti munodzungudza musoro, nekuti bhajeti yavo vakatoita bhajeti nekuda kwemunhu, vakatotengesa munhu kuti mari yavanoda vakatoikakuleta vakaona iri mari yakawanda, vanotoona sokutoti roora rinovapfumisa. Saka they are heartless vabereki ivavo vanoita zvinhu zvakadaro. Vanoita kuti umwe munhu agare achishungurudzika achifunganya. Ukaona munhu osvika pakuti ndakuenda neshamwari yangu kungonoti aite mukwasha zvindibve, iwe wotosara vachinenge ava ndo vachida kutopusiswa shuwa. Ari kupi munhu ngauya ndatofunga ndotoenda koko ndoenda naye kunoita mukwasha chaiye, ndonoita mukwasha chaiye ndakazvinyararira zvangu mukati memwoyo ndichioma nekuseka matununu evanhu kuti shuwa vanhu vanopa munhu puresha shuwa yakadaro. Zvinorwadza. Tisadaro kuvana vedu, regai vanhu varoorwe nenguo kana asati ada. Vanhu vachona angova matsotsi, vamwe vakwasha ndo vari kutouraya vanhu. Wodaro mwana wako mangwana onzi amuka akapondiwa, unonzwa sei?
zvinotorwadza omuka nekuda kumupa puresha yakadaro omuka owana munhu uya uya omuponda omurova kana kuti omuabhisa achimuita sei zvinonge zvichirwadza. Kana tiri vabereki ngatisadaro ivana vedu. Saka my sister undiisire meseji kuinbox toenda zvedu tonoita vakwasha vorinya vachifunga kuti mangwana vozozvinzwa manje vonyanya kurwadziwa multiply by 3 ndo vachatozorwadziwa manje. Ndapedza zvangu. Hanzi nasekuru Benford, amai havasi kutaura zvakaposa. She's just saying what is in her mind that should be respected. Iwe semunhu, know what you want and follow that. Imiwo madzimai rorwai pachine nguva. Ndawana. Aiwa, handiti ivo sekuru Benford. Ini handisati ndarorwa. Ngavachindipawo kundiroora zvavanoziva kwavanowanikwa. Wanzwa sekuru Benford here ndawana. Ndazviwa zvataura sekuru Benford. Sekuru Benford vanoda kutidherera kuda kutiitisa. Kunenge vatouya pano vechingotaura ikoko kumateresi. Munoregerei kunhingira vachitaipa vachiita shasha yekutaipa vachiti tinoregerei kuroorwa. Muri pano sekuru handina kuroorwa. Mangwana taiendera kumuka ndiroorwa ndimoziva kwavanowanikwa vanoroora. Mangwana ende totoda vari vatatu tobva tati naiye wachona ari kutsvaga tatu vakwasha vepaDDC vanotomuka vavapo DDC yapfuma. Ndo mari yatichaendesa kunhingi uko kwatiri kuda kuenda kurwendo rwedu. Sekuru Benford musadaro ini. Right, Ndawana 1 second. Right, Major Chitembwe, thanks for watching. Ngube Swede, thanks for watching. Karan, thanks for watching. Anima Ben Hartley, my sister, thanks for watching. Eleno Mambokazi Mursese, Maitaku, thanks for watching. Ugo Kamangube Kimberly Clay, thanks for watching. Tarimai D Tarisai, thanks for watching. Anis Sinyandoro, thanks for watching. Mary Gold Marzani, thanks for watching. Mzaya wangu. Right, Ndawana, mukoma gwangu Mursei. Ndakuisepa mute, mamchitikejekeje. Ndebi mukoma gwangu. Vanenge vadona. Ndiri right. Okay. Ndiri right. Ndiri bo, zvinofamba. Bo. Right, gaenda wanadawo. No problem. I need ndichangoti gagaga so that baba gwangu can talk. Inini hangu semunhu wowari around the same age Samnyori, I can totally relate to what she's saying. But inini at the same time, because I can relate to what she's saying, if she was here kana ari kuteerera ndinenge ndichitoda pakuru kumukurudzira kuti look, it's your life, nobody lives your life except for you. Ndiwe unofamba mazuva ese muganda rako mumakumbo ako. You walk your walk every single day. No one walks that life for you. So if you are happy and you are content the way you are, that's all that matters. You know, not what your mom says, not what your dad says. And it doesn't make them bad people. Avazi vanhu vakaipa kana vechita sei vechidawo ipreshawo vanoda ngokuisawo pressure kuti uvewo pa standing pa position wo yekuti unenge uchinzi mainingi. Because let's be honest, in our culture, being married, whether you're a guy or you're a woman, is a very respectable thing. Not only in our culture, but nungotaurawo pachizimbabwean pedu kuti une chimirewo kana muchinziwo maidewa maimutangiri. You know, especially at this age, you really should be a somebody. However, as society, because of the global market, the global village, how life has become one big village, takuona kuti kuita single is not a bad thing. It's not the end of the world. Chakakosha kufara. You know, kune vanhu vakawanda vari married vachona ana mai mutangiri ana mai dewa, but havasi kufara, you know. But vanotonzi ana mai ningi. So it's marriage is not an achievement. I want to really reinforce that. Marriage is not an achievement. The achievement is when you stay
in that marriage and you work it out in your marriage, fire, you guys work it out because apana marriage is nama challenges, no achievement yachona. But kurorwa, tana kurora is not an achievement. I think in the last week there's about 5 gentlemen who've killed themselves. Why? Because of Mjolo. Mjolo to women they were married to. So it's not even Mjolo, my girlfriend, or except one. Relationships or marriage in itself is not an achievement. So your parents, they probably are putting that pressure on Ndawana. you. Ndawana. Phone yako rama echo zikacha. Oh, rega Yeah. this headset, in tower and this snap is a headset. Ndakapeka earphone. Hold on. Yeah, it would kacha. Skanda don't buda. I thought it was mine. Is that better? Can I teach you to put my crackles? What visa mindset? Eh. Right, I didn't. Sakanda ida put is that better? Yeah, Uganda one way that didn't zwika chimutara then it was what kana mambo choka mbijana. All right, sorry. Thank you for letting me know. Sakanda ida put munyori ngasajipe pressure. I pressure kuva bereki and vabereki varungotaurawo out of kuti mwana avene asarambe echinyewa asasekewe asaonekwe as a laughing stock or something that is less than in our society. But at the same time mupenyu chakakosha is to live for yourself. You can't live to please your mom. You can't live to please your dad. You work on all these single. And still the same. It's Still the same. The one. Still on the. And then I'll speak after Vamtangiri. The guy just completely. All right. Okay. Right. Okay. For those who are just joining us, let me just try and do a recap. Lichona, which is Jagamela. Let me put you on mute. Right. For those who are just joining us, our topic tonight says, when are you getting married? Hello, Elder Dewa, and please hide my Elder Dewa, and please hide my ID. Elder Morise, and you may say with all the panelists, Elder, I need some advice and help to my matter that is worrying me now. Elder, I'm firstborn, and I'm 39 in a family of 6, 3 boys and 3 girls. Elder, my challenge is that my young sister, who is 24 years, and she's the last born, she's already married with 1 kid, and the other girl has 3 kids, and my brothers too are married with children. Elder, now this September, next month, we are having some family functions at the village unveiling of tombstones, and my parents told me I should not come Kumusha without Murume, who is going to marry me. Elder, can you imagine your own parents saying, Anzi, I'm bringing shame and curse upon the family, and we're still Antinaman. Elder, Shirikundir is that the same parents are the ones who made me to become a mother at the age of 10, taking care of my siblings. They put that responsibility on me as a firstborn, and I carried that burden till I finished school, looked for work, and started working, sent my siblings to school, and my life was on hold. And now they are here asking me, what's wrong with me by me not getting married? Elder, I'm so under pressure to get married this year, but I'm just unfortunate with men. So, Elder, I don't want to miss the function, Kumusha. So I was thinking if I can as cheater, I'll go with my male friend. He is gay, but as only close friends knows his status. And they will act as my boyfriend, and I'll share the same room. What do you think, Elder? Please help. So that's the situation that we are having here. You're having a young lady who is under pressure from the parents, and this is what she wants to do. She's going to take a friend who is gay to pretend or act as a husband or a boyfriend who is going to marry, so that she can attend the unveiling of tombstones. But the other thing which she's saying is, since she was the firstborn, all the burden was put on her at the age of 10. She was starting to look after the other siblings until when she graduated, go to work, sending the other siblings to school. But now tables have turned, everyone's saying, oh, why are you not married? But they tend to forget now, but all this time, her life was on hold because she was the one who was helping these other siblings. So that's her story. So she wants advice. What can she do? Is it fair on her,
Or is it fair for the parents to ask her, when are you getting married? If you don't get married, do not come here without a boy or a man whom you are going to present to the whole clan. That is the man who is going to marry me. And now they are saying, because of that, they are now like the black sheep of the family. Makadi mose. All right, nasi ndongoti gaga. Maparents iwawo kuti akapinzigwa vana chikoro vanonetsa. Apa makupa munhu wekuti pressure yekuti aroverwe mangyo too much. Mamwe maboibi edu. Unopirei munhu pressure yekuti kwairoro. Ukaroorwa nebenzi ndidzo dzikaindi dzokuti kunoiti gara chete zvinoita as long vachiona grocery dzichiuya. Nonsense. Iwewe ita zvinoda mwoyo wako. Makuva kwachona kune basa rechirokarika kuinda hazvina basa, hakuna kana kufiwa. Makuva anongondorogwa. Vatotaura zvavo kuti usauya. Ndiri ndaitoti dzawira muswanda. Yandaita usenzese ebhasi iyo ndotoibunya mari. What's the point? Mubereki chaiye wakazvara munhu. Kana asiri mugire bwavanahwo. Notarisira kuti uchapuhwa mari nongosha. Unotogwa akasenzesa akarudza vana ipapo vachizosiyiwa vazukuru unovapei. Wakambopinzigwa vana chikoro. Ngatinzwisise ipapo vana hamuna munhu unokumanikidzai kuzvara. Muzvara unge mbeva muda kuchengeterwa vana navamwe vana. That is ridiculous. And that should be thing of the past. Apa moti dewa chirogwa. Imi. Anyway, handina zvakawanda zvokutaura because BP yangu yatokwira kudaro. Handizotakaita sei chaizvo maboy. Vamwe vedu. Wapinzigwa vana chikoro iwewe wachengeterwa vana nomwana iye. Wakumupa futi pressure. Kakamuka akazvizungirira pamba ipapo unoti chi? Uchavhiyawo zvezvo. Imi kai vanhu ngatikurei. Vanenge system ikako kokutarisira everything kubva kuna vamwe vanhu. Hapana ipapo imari inodiwa. Zvinakarogwawo zvake naJeromia usingabvisi kana chinhu. Moita sei? Ndokaindi dzinoti tipei vana tichengete kutsvaka kutumigwa mapasiro chete kwete kuti vanoda muzukuru. That is nonsense. Aiwa handina zvakawanda zvokutaura. Tichataura mazuva anoteera. Thank you. Thank you ngoma gwangu. Right, ndawana? Dewa. Better. Yeah, much better. Good. Saka inoda kuti amai vati hapana mubereki asingadi kuona vazukuru vake. Vabereki vanoda kuona vazukuru, but if the young lady hasn't met a guy wekuroora, tingazviita sei? Muda kuti aite sei? Nai Kule Benford ngavauye pano vataure point dzavo vakasununguka. But ini ndaitsandapedza kutaura mapoints angu ndichida kungoti, look, if I could speak to this young lady, ndongomudza kuti usaiswe pressure. But at the same time, vabereki, they're just saying it out of a good place. I'm hoping they're saying it from a good place. See, sezvataura vagwangu naAuntie Clara zvekuti, you know, even vamwe mucomment section kuti vamwe varingoitira kuti vawane roora, because mazuva roora ndo inenge yatova business, you know, kuroredza vana. But vabereki ngavasaise vana pressure, because you know, you don't want your child to be miserable all in the name of marriage. Tinotovaona vanhu vataenda navo kuchurch, iyo pressure, and pressure is not just in the family, like your biological family. Even kuma church pressure yachona iripo. Muchitonzi, munofanira kuita married by the end of this year. Unzai mutithe. Unzai mari. Pastor vechiti, my sister, I've seen kuti this is your husband. My brother, I've seen that's your wife. Vanhu vororana. Indaitoenda kuchurch navo. Umwe mukomana. Not even one. A few vakomana vakamanikidzwa kuroora vasikana muchurch nenyaya iyoyi. But then unozovaona vapa Tinder pama dating website. Even the same guys who've been married. You know, and these girls who were praying and fasting and everything to be married, and then they're now miserable. And they start to my dating website. So sometimes it's not worth it. Are you happy? If you're happy single, that's the most important thing. Don't live life for people. Because vanhu ivavo avarari newe, havagari newe 24/7. You know, and if
fine. Your parents don't want you to come to this event without somebody. If they are really adamant, as much as you'd like to attend the event, but don't live your life for people, because at the end of the day, saka iwewe kana zvisiri kukuplay kana zvisiri kukustressa kuti zvoni uri single, go kuevent iyoyi wakasununguka ende vakakubvunza kuti unoroorwa rini unonyatsotiwo kana nguva yakwana. And if you don't want to get married, unototiwo akuudzai kuti ndoda kuroorwa ndiani, you know. But at the same time, you know, for me, I'm really struggling. At least for 1+1 because okay, maybe her raising her siblings is just these parents having somebody else raising their kids for her. But for me, I can't see Kuti why she has mentioned the fact Kuti I was raising my siblings from the age of 10. I don't see the correlation, because what does that mean? Because this is all Tinana Maininivedu who raised us, but they are married. They got married really young, 18, 19, and they were the deputy parents. Sakanjis kona correlation pai panamnyori. But Chandino Dakungom Kuruzira Kuti, don't live a fake life. Those zvirikunetsa vanhu vakawanda living a fake life, kuti uda kuenda nemukomana uyu ari gay, kuti anopretenda kuti murume wako. Why? Go as you are, live your life. Ndochimwewo chinhu chinotinetsa mucommunity yedu semazimbabwean chekuti tinenge tichida kungoitira zvinhu maziso evanhu kuti vanhu vatione. Ndosaka tiri kupinda muzvikwereti tichidhiraivha mota dzatisingaafodhi, ndosaka tiri kunoromba, ndosaka takugara mumamarriages ari toxic. Why? Because we're doing it for the eyes of people. Why can we not mind our business? Why can we not say, this is my life, these are my rules? You know, we need to get to the point where my life, my rules. No one will dictate to me how I should live my life. And I just want to say, Mnyori, iwewe kana uri happy, uri single. Either you choose to go or you don't go, but upenyu wako. No one should be telling you unofana kuya nemrume panapa. And then unoenda nemrume wachona, and then somebody will be able to identify kuti ari gay. And then what? It's just a hot mess. As a people, let's learn to normalize to mind our own business. This girl, if she wants to be single, that is fine, you know. Vabereki ava ngavasiye mwana, ngavasiye pressure. Mwana wako last born at 24, atororwa ane mwana. Saka leave it at that, you know. Leave the older one to live her life. Chakakosha kuti mwana wako ave happy. You wanted to be married. Ororwa neshurugwi remashurugwi ese. And then anenge esingafari asina mfaro. And then day in, day out, ari kurohwa, vazukuru vari kurohwa, ari kuchitwa, ari kuitirwa one bad thing or the other. Will the parents be happy? At this rate, I don't even think that those are good parents, kuti. They would be bothered, kuti mwana wavo ari kushungurudzwa. I think they just want the fact kuti vana vese vakarorwa. And that's not right. We need to teach each other as a society kuti zvoni vana vedu ngavaitise ngavararame upenyu hwavanoda. Kuno kukwatogara ku-UK hautombooni varungi vechipizwa pressure, hey, get married. Unotoona munhu echitoita live life yake ari single, echigara ega, otozofa osiya inheritance yake for macharity emhuka, cat shelter, dog shelter, and they live their life and they didn't have to be answerable to somebody. And that is the place we need to get ourselves. But at the same time, marriage is a very honorable thing. If you can get married to the right person, great. And your parents, I want to believe they are saying all this from a place of love. Obviously, their delivery, the way they are delivering their message is a bit questionable. But at the same time, I just think they want you, according to our societal norms, to hold your head up. Because let's be honest, that's what our society is about. But let's also learn to adapt and evolve. We are now in an age where people have to live their life the way they want to live. And if marriage is not for her at this moment in time, she will get married at the right time. People have children after 40. Some people have children at 50. Hazvina timetable izvi. Kare kwedu ndo vanhu pavairorwa kuma early 20s. But now vanhu vanororwa kuma 40 votoita vana vavo, and that's life. So in summary, nokuti vamwe vanhu vatojoina, aiwa, Munyori,
usaiswe pressure nevabereki vako, and maybe talk to your tete or talk to somebody close to you kuti vanotaura nevabereki vako ichitiwo vabereki muri kundisa pressure, and now it's really affecting my mental health, it's affecting my well-being. Inini, I haven't met somebody, but at the earliest opportunity. Ndawana. Urugo break a foot. Right, okay, that was Ndawana there. Andy Clay, how are you? Lisa, how are you? Hello, Dewa. Hello, panel. Hello, comment section. Murisese. Boże, good. Lisa, how are you? Dave, should I say? Hapana bo. Hanzi. Because Ndawana sound yake still cracking. Ana bibs yokwa March. Ngutongovaudza kuti hafari varume havamunetsi 40. Sekuti Manford said it is just an excuse yekuti I helped them raise their children. Why do we think married people can't support their siblings? Ipo pano pa DDC, so many women say they don't care about marriage, but next time we hear you saying kuti hakuna vanhu variko, hakuna vana means perfect chete. Mandi Zero Notenda, how are you? Right, Adikle, what's your take on this one? I'm just taking a more background noise. Yeah, taura zenyu. Ani muri kuhoridere. Dzireko. Dyai mari dzenyu makanyarara taurai. Zvakaoma kana. Nyaya iyi ka haisi itsva. Inyaya inongogara ichitenderera because it's as real as it gets, kuti one way or the other. Pana anoisa pressure kuvanhu, especially vanhu vechikadzi kunzi chiroorwa, se usina kuroorwa. The same kana nevanakomana, pressure yacho is just too much, whether it's societal pressure or family pressure, and it's just too much to handle for vana vedu. Ndichitarisa hangu tsamba yamunyorika, ini ndoti munyorika zvakangokosha kuti pari zvino wochibvuma kurumurika pakufunga. Chinhu one chandikaona pakurerwa kwedu isusu ndechekuti zvoni, regardless of kuti mwanasikana abva pamusha, and depending nekuti ndiani ari kukurera, unofunga kuti warumurika wakugara kwako kana kuti warumurika wakugara kuSouth Africa, but parents have a certain way yekuva manipulative in a way, ingave nyaya dzemari, ingave nyaya yekupa advice yekuti they don't realize kuti okay, there's certain advice that they can give to their child because vanoda mwana wavo, but they are imposing their desires. Desire iyi haina kumboipa, as it's their desire, it is their perfect picture yavanoda kuona, but not realizing the pressures that this young woman has gone through. Inini, for me, the fact that she took up the role yekuva one, that parent, child parent, anoona kuti zvoni vamwe vese vayambuka, is a lot of pressure and responsibility for mwana wemusikana, because she has to forgo even her own social life. Kuti I don't want anything deterring me from what I need to focus on. So that on its own can even limit your social context. Kana kuti vanhu vaunotaura navo chaivo, because the level of maturity inenge iripo inenge yakatoti siyane. Some are able to be in relationships zvakadaro, and some can't, because that's a lot to juggle. Munhu akukudza se usiri kuyozondiona kana kuti, and yet you need to look after your siblings. And for her, the path that she knew was, let me look after my siblings and let me look after my parents, and she's still doing that, and they're still imposing pressure. Unfortunately, the one thing that's so difficult, Munyori, is that
as much as I know other advice would, I don't know, tell you to cut off your parents, but I think if you were to reframe the basis of where this is coming from, in their picture perfect world, the desire has a basis of love, but in a misplaced ideologies. So that I think you need to reframe for yourself. Kuti unzwisisa kuti yes pane process yese nepressure yese, pasi pacho apa pane karudo somewhere, so that you are able to forgive them for their mistakes and to realize that as parents they are human. Their desire yekuti your ideal you or your ideal self should be married, should have one, two, three things, is 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 their own. Iwewe wakufana kurumurika woti okay, vangataure zvavo zvavanoda even at whatever age, but you cannot make a picture that is not there. I always think that the small lies build up to big lies. If you decide now to go with this guy, then another function crops up. What are you going to do? Are you going to end up paying the guy kana kuti oti shamwari handina mari yacho, kana kuita se wazotanga kuda kumubhadhara kana kuda kunyengerera that person so that the same consistent person anoramba achiuya? How are you going to resolve that? Or something happens drastic zvatisingade kufunga, what are you going to do? How are you going to break that message to the family? Kana kunzi ozonzi ngauye pano nana sekuru toda kumuona titaure naye. That again is such a catch 22 situation that you don't want to put yourself in. So you may want to stick to your truth and say, laugh it off, rub it off in their face, zvana mama izvi, achauya zvake, and you push it aside. Or you can directly communicate to your parents completely kuti mama, kuvagarisa pakuti ndinokudai asi handizvirori, ndine chido chokutorwa. I'm sure you have the desire, but it comes it's not something that you can cough out or ache out and say I'm getting married, or just like that you get you it happens. It's something that meets you along life, and sometimes it doesn't, and it's okay too. We all have different life journeys, and my life journeys, there are people that never got married, but that doesn't make them human, less human. There are people that got married and were never happy, and izvozvo hapana zvakambo it did not change. They chose to stay in those marriages, well and good. And there are people that got married and they are happy. They're looking forward to grandchildren. There are people that never had kids. It's all about choices. And if this choice is not for you, I don't think you should be bothered or affected at all. But you just acknowledge, okay, that's their picture perfect. This was, it doesn't take anything from you, by addressing it in a very peaceful, because I'm sure you also love your parents, and I'm sure you don't want to cut them off. I don't think it's something that you would like to cut your parents off for saying that yes, it's painful. Especially, I think these are not the people that are on the streets. It's the people that we call family, the ones that are close to us. And the most difficult thing is that when they say certain things, it's not as easy to forget. Sezvatinoita zvinhu zvatinoitirwa nevanhu vari kunze. Saka it's a matter of saying, okay, it's my choice to realize that, okay, this is coming from a good place, and I know they mean well, but this is where I'm standing now, penny wangu. And you can't change the past.
zvakaitika zvakatoitika. So move forward with the present and choose to live your life with whatever makes you happy. You don't get married for abereki. You don't get married for society. You don't get married for because people are pushing you towards it. Because at the end of the day, when people close doors, just imagine spending a night neshamwari yako iri gay in the same bed, something that you may never have done, can be actually traumatizing. Kuti okay, ndo patava panapa. So what more of getting married to someone just because society, vabereki vako are pushing you towards it? And vana mumhuri havaiti zvakafanana. We all bloom at different phases. Hazvishamise kuti, exactly as you have mentioned, kuti your younger siblings got married earlier on and they have their life moving the way they chose to, and the way fate has decided as well for them, because it's not like they took a major role in as much as they had their own ways of shaping their lives. But there are certain things that you can shape to a certain extent, and the rest it happens. So I would urge you kuti simba hako pachokwadi chingarwadze vabereki vako. Kana vabereki vako vaona zvakakodzera kuti iwewe kana usina munhu usauye, chiregera ivo vakuite cut off, and then you stay away. And kana vachazokuda vachakutsvaga. And I think that's the only way, but let it be them choosing to do that so that they can understand kuti chakakosha ndechipi. Mumwe munhu wavanoti mukwasha kana kuti upenyu hwako nemufaro wako semwana. And then they can understand it, because ma-social gatherings akawanda iwewo vamirira kuti vakada kubviswa kuti ko haisi family function here unsati ndaane munhu wekuuya naye, because that seems a priority more than your own happiness, though again it is coming from a very good place, but in a iri misplaced zvisingaiti. So munyore handizvozvo zvangu zvandinazvo zvishoma, but all the best to whatever you decide. Thanks auntie, papindana. Sekuru Benford muri sei? Ndiri right, makadiki mukumadyo. Ndiri bo, mina makadaro vanhu vane shungu nemi. Right. Mamoyo Stalia say, I think this person should speak to their parents about this difficult conversation. Tell them the truth and make them understand that you are there to make your own life decisions. What was the chocolate of what you want in life? Nomazi Gotanya Zonda, how are you, my sister? Right. Zezuru Gazelle say, yes, Mese Muri say, right, P Wanyenge, how are you? Right, and easy Mama Zuri say, right, okay. Ana mgoma kwangu kuona kuanda kwakaita vakadzi ku divorce club kwedu varume ratio is 1:5 in favor of varume, saka varume vacho vanobvepi. Stabile coming say, I personally think the marriage should be a choice. Right. Lisa, what's your take on this one, my dear? Hi, Dewa. Hi, how are you, my dear? How are you? Everyone, our panelists, how are you? Comment section, Marisai. Comment section, both. Okay. Yeah. Yay. People, sometimes I think vanofanira kutaura kana kubvunza questions vachiconsider some situations dzinenge chiita munhu go through. Pane mamwe questions ekusoka ekuti vamwe vanhu anobohwa kubvunza munhu. Some of them akaita sekuti ucharoora rini,
ucharoorwa riini, uchaita mwana riini, uchaita mumwe mwana riini, kana kuti all those things, you know, those are things zvekuti you don't just open your mouth and ask someone usina kuunderstanda kuti munhu ari kuita go through what, because vamwe vanhu vanogona kunge vakaenda through some trauma which is iri kuti vatadzisa kuti vaite move on in life. Vamwe vanhu vanogona iri choice yake munhu kuti inini I choose not to get married at this age. I'll get married nda age yakati kana kuti nda accomplisha 1 2 3 4 3 5 things, and some people just need time to, maybe there's something that she went through when she was young, that is when she thinks of getting attached or having a family, zvinotomuita scare away. So before you open your mouth uchibvunza munhu kuti ucharoorwa riini, understand kuti munhu ari kuita go through what, nekubvunza kuti uchaita mwana riini. Ndinoita mwana, am I God who makes anoitisa munhu nhumbu, you know. And looking at this family, kana vari amai vake vakamubvunza this question, I think she was joking, because honestly inini I will never open my mouth and ask my brother, my sister, or worse, my daughter or my son kubvunza kuti ucharo usauye kunoku usina murume kana kuti usina mukadzi, uda kuti vanotora mubvawa here. Some of these questions that we ask our parents or our siblings, they push them to the edge and vozopedzisira vangonowira mumarelationships anozonetsa futi mangwana. And I think this kind of parents, maparents aya ekuti vanotokutsvagira kamudhara kekuti just because vada kungonzi vane mukwasha, ndo type dzana mai dzinoti dzinokutsvagira kamudhara kekuti as long wanzi waroorwa, as long achiunza shuga kumba, ndo vanhu vanotengesa vana ivavo vakadai so vatinoona mumafilms vachitoigirwa shuga achiti ndozokupa mwana wangu kana akura, because vanhu, it's not a choice kuti munhu asvike age yake usina kuroorwa. Kazhinji kacho mumwe wacho anenge achitodawo but zvichitoramba. Vakawanda vatinoona vanenge vachitotryawo kugeza, trying to upgrade themselves, try everything. Vamwe havasi kutorara vachifunga kuti when am I getting married. Even there are also single parents, even vari mumo, who still also want to get married again, but they are not finding the right partner, because munhu wese ane a certain kind of a man that they want, waanofunga kuti this one, if I get married to this one, things can work out. So handingazongonzi ngotora any just because I have to be married. And after all, getting marriage just chinhu chekufosekedzwa kunzi get married, and then you just go and get married to anyone. Marriage is not, it is your life, and you don't have to let anyone choose a partner for you or dictate to you kuti chiroorwa mangwana. So I think she has to understand that kuti marriage is not something that's, because marriage, getting into a marriage, it takes everything. It takes everything. It needs patience. It needs you to be in that marriage fully. So it's not something that you just walk in mangwana unprepared, because it's going to change a lot of things. Saka munhu haafanira kungotaura kungoti ndoda kuti uye nemurume. If it's me, honestly, I'll just laugh it out. But moms, I think makuda kutondifosekedza what I don't want. When the time is right, mukwasha anouya. When the time is right, muzukuru anouya. This is not the right time for me to get married. I'll be so open. You know, if you are open to your mother, she will never ask you or force you
to do things that you want. And in life, never do something to please someone. Do zvinhu iwewe zvinokufadza. Marriage is a commitment. Yekuti if you get in, it's going to be difficult for you to get out. Maybe you get married to a person who usingazive. You don't know what that person will do to you. So zvinhu zvakaita semarriage hazvo zvekutamba nazvo. And honestly, people should know some questions dzavanobvunza vanhu nedzimwe pressure dzavanoisa mulife dzevanhu. People are going through a lot. So haikona ungofamba muchivhura miromo yenyu muchibvunza kuti ucharoorwa rini, uchaita mwana rini, uchazodai rini. Iwewe tikakubvunzawo what you don't have that we think we should be having or doing, how would you feel? So vanhu should consider my emotions evanhu vasati vataura. Vanhu ivavo vanenge vachitotadzawo kurara, vamwe vachinamata, vamwe vari kutorara vari mun'anga. For me to get married, so after all 38 is not bad to get married. Kana wakuda kana nguva yako yakwana ucharoorwa. Zvevanhu vanoda kuspoila life dzevanhu, madei evanhu, just because of, if it means I don't have to attend the occasion, I won't. But handingarambidziswe kuattenda a function just because of certain things that I cannot change. So inini I'll go. Ndiri inini zvangu inini Lisa. Ini handigayi, and I don't listen to what people do, or I don't listen to what people say, or any action that they give me. Inini zvandinoda ndo zvandinoita panguva iyoyo. Ende ndotonovaudza kuti achauya mukwasha when the time is right. And I think maybe, I don't know, kuti paichengeteswa vana from the age of 10, where were the parents? Pamwe ndo zvakatongofinhurawo, maybe izvinenge zvaakudawo kuzorora for a while before she gets married and have her own family. Pane zvimwe zvekuti you go through and then uzofunga kuti so when I get married and have kids, I'm going to go through this. So izvozvo futi zvinogona kunge zvakamukanganisa zvekuita a mother at a very young age. Maparents acho ainge ari kupi when she was becoming a mother at the age of 10. I think that's all daiwa tozotaura pamberi apo tambofunga mamwe mapoints. Okay, thank you so much. For those who are just joining us, welcome to the show and thanks for tuning in. And please like and share the page as well. Right, before I get to Sekuru Benford, let me just recap. Somebody said, what's the story for tonight? We are discussing of a young lady who is 39 years old, who is being asked by her parents, but when are you getting married? But she's asking for advice because she's thinking of coming with a plan to overcome what the parents are saying. So when are you getting married? The elder, they went, please hide my ID. Morise, you mess with all the panelists. Elder, I need some advice and help to my matter that is worrying me now. Elder, I'm a firstborn and I'm now 39 in a family of 6, 3 boys and 3 girls. My challenge is that my young sister, who is 24 years, and she's the last born, is already married with 1 kid, and the other girl has 3 kids. And my brothers too are married with children. Elder, now this September, next month, we're having some family functions at the village, unveiling of tombstones. And my parents told me I should not come Kumusha without Murume, who is going to marry me. Elder, can you imagine your own parents saying, Anzi, I'm bringing shame and curse upon the family, and we're still Andinamana. Elder Chiruya is that the same parents are the ones who made me to become a mother at the age of 10, taking care of my siblings. They put that responsibility on me as a firstborn, and I carried that burden till I finished school, looked for work, and started working, sending my siblings to school, and my life was on hold. And now they are here asking me what is wrong with me by not getting married. Elder, I'm so under pressure to get married this year, but I'm just unfortunate with men. So, Elder, I don't want to miss the function, Kumosha. So I was thinking, if kind of cheater, I'll go with my family friend. My male friend is gay, but as only close friends knows his status
ndoenda naye and he will act as my boyfriend and will share the same room naye kuti vasafungire. What do you think, elder? Right, sekuru Benford mukomadewa kuri sei? madi. Kuno kuri raitu. Inini I think kuti kana tikasanyatsonzwisisa chishona zvinogona kutinetsa. Ndiri kunzwa vamwe vakuti vabereki vazodii zvinogona kutinetsa. Ndofunga muchikura makamboitambwa mukomadewa yekuti panenge pashayikwa kana kuti mombe chaidzo. Mubereki wokuudza kuti endai munotsvaga mombe idzodzo, kana musina kudziwana musadzoka pano. Mondodzishaya but munozodzoka, mozwa kunzi munotsvaga mangwana. Zvavari kungotaura kana vachiti usauya kufunction usina munhu, vari kungoti be serious nenyaya yatiri kutaura iyo zvekuroorwa. That's what they are saying. Hazvisi zvinhu zvinomutadzisa kuenda kufunction izvozvizvi. Zvaakuda kutoita zvido zvaakuda kukanganisa, zvaakuda kutsvaga mugei wokungoenda naye, izvozvo manje hazviiti izvozvo. Vabereki vari kungoti nhambo iri kufamba semwana wavo, consider this issue seriously. Kana iri decision yako, that is what they are saying and they are very right. Hatidi kunyeperana. Panapa tazvitaura paDDC, I've said it with so many people anouya pana vachiti marriage is not an achievement, marriage yakazodii. So it means kana ukatanga one approach yekuti marriage is not an achievement, it means hauisi value pairi. Therefore kana wakuwana vanhu vanoda kukuroora, you don't value them, unovabata nokuseri kweruoko instead yekuti unyatsokuvaembrace, unyatsoti ita zvinhu zvinoita kuti zviendeke mberi. And that's why how we lose people, especially pamaage atinenge tiri pademand, tiri papiki, kuma25 kwakuya mvura dzichadavira, vanhu vanenge vachirambwa right, left and center as if zvikoro. Before we realize it, takuma 38, 39 kumeso kwakutanga kuonyana. Varume they are no longer interested. Netochema futi kuti vanhu havasi kuwanikwa, vanhu varipo. It's either at some point wakadadira vanhu ndosaka vakaenda. So inini my advice is people, let's be serious. Isipira kumadzimai kana tichiri pademand, ngatiimprese vanhu. Pana vamwe vakawanda vaiti ramba stereki ichiita kunge zvikoro, but navo vaakutitsvaga manje. Isusu hatichasipo, hatichawani. So let's kana tichizvida ngatizvipe value. I know somebody said marriage is not for everyone. I have no problem with somebody who makes a decision and say inini hangu handidi zvemarriage, handidika. But ngatisazodzoka pashota kuti kwanzi hakuna vanhu, because vanhu variko, vanhu vaivako, but takavadadira tikavaregedza vachienda vanhu ivavo. That's what I would advise this person. Ultimately it's your decision, he chose to make. Hapana munhu unogona kumufoseredza kuti aroorwe kana kuti asadii. But let's understand my parents. Vanoda vazukuru vavo and they are saying this because vanotori they actually concerned naye. Munhu wese kana wangoitawo mwana, whether mukomana or musikana, at some point you look forward to that time when they get married. So unenge uchitozvitarisirawo izvozvo. Inini mwana wangu mukomana, first born yangu right now kuma 25, 26, ndinototarisirawo that day when I will hear achiuya achindiudza kuti baba ndauri ndaroora. I look forward to that. Handisi kumisa pressure, but I look forward to that. Handingakunyeperei pano pashow kunditi handisi kuzvitarisira, ndiri kuzvitarisira for sure. That's every parent desire. Kana akatosvikawo kuma 35 ndinenda tova worried wokuti what's going on panapa. Saka ndinogona kutaurawo naye kuti shamari ichitiroorera urooro. Hakusi kukupa pressure, haisi pressure, it's because vanhu vari kutaridza, especially ivava vanhu vanenge vachinzi vakakudza mhuri. As a parent you feel bad kuti mwana wangu after all these years nezvaakaita izvi, saka
chii chiri kumutadzisa kuti achiroorwa? Is it because of zvaakatiitira? So ivo maparents vanoti vaneka guilt conscience yekuti pamwe tisakakonesa mwana wayo kuti adi aroorwa. So every day asina kuroorwa zviri kutovarwadzawo pamwoyo pavo. So kana vachitotaura zvavari kutaura izvozvizvi vanotova neconcern nemainterest yekuti dai aroorwa akatisunungura kuti tizivewo kuti nebasa guru raakaita iro riri finally waroorwa. So it's not something chiri bad zviri kutaura vanhu kuti kwanzi ndovanhu vanoda fuma vanoda kudini. No, they know she has done her part and now vakungoti achizadzisa zvichiita chiremera zvichiita kuti waita basa rake. So the parents are very right in whatever they are asking, and she should not take it literally kuti vari kuti usauya usina munhu. They are simply saying be serious, consider this as a matter of urgency, and they give it the importance that we think this issue should have. That's what they are saying. Those are Gangotaura Mkomadeo. Thank you so much, Sekuru. Thank you so much. Pana rapikisa Sekuru zvavataura resvo. Kana pana ane zvaanofunga kuti Sekuru vari kuti handi clear, Lisa? Yeah. Imwe Chelsea mitaura ikatinzi tokona Chelsea plus Mukomadewa vanhu ngavaroorwe vari kungoita tsikombi 48 49 usina kuroorwa vanhu ngavamoroorwa ubvisewo. Mukoma Belford munombozva kuti varume vari kunetsa here? wedre kuti tsiko mbiri ndakazopedza kunzwa kudhara muri kunzwa. Taura henyu, that's so harsh. It's very harsh. Tsiko mbiri. Hello? Mukoma? Aiwa. My brother Benford. Mauya kuna Sekuru Benford? Do you know mwana waye anogona kuzvisungirira ipapa tikazoguma tofunga zvimwe. Inini I hate vanhu vanoudza munhu namadimikira zvamataura kuti pamwe vane vasingarevesi vachireva zvakati. Itsika yedu yeyo mabhoyi. Unodzidzisa mwana kuti iti papa instead yokumuudza mwana kuti iti papa mwana wakonewa. Hauzivi here kuti vanonzi baba dzidzisa mwana zvinhu zviri right. Ina I hate vanhu vanotaura namadimikira. Ipapa mwana uyo unogona kuzvisungirira mwana iyi. Asi mukosha wakuti pressure maakuzondotsvakana nen'anga dzisipo. Handiwo maudzirwo anoitwa munhu. Kana kuri kuti ipi ndo zvavari kuti udzai mwana zvakanaka. Kwete kuti usadzoka pano. Akazofuma ati kunguma apa munondoireva kupi nyaya yacho. Vagwangu handizivi ini ndinobva kumasvingo. I think munobva kumasvingo imi. Ndosaka ndataura ndichidaro because mutaurire uyoyo hauna kunaka. Ndozvo ndiri kuti wakaipa. But unofana kunzwisisika because zvokubuda up to the point izvi I think vazhinji tatozozviwana takudiaspora. Pachishona tinotaura tichitenderera hatiudzani zvinhu kuti even neighbor yako chakakuitira chinhu kuti umuti kuti shamari wakunyanyisa kuchera mvura mutsime mangu uchandiomesera tsime. Hatitauri zvinhu zvakadaro. Hatitauri. Ndotowana kamutaurire kandinoita nako kuti ndechakuti saka because patsika pedu hazvitauriki. Mukatarisa vana mai nevana vangava vakomana vasikana havawanzi kubuda kuti diko. Ikoko ndokwandati kutaura kwacho kwakaipa. Hapana chokuti mwana chaanovanzirwa chonzi mwana ava ndibaba achinzi iti papa. Zvinhu zvinoitigwa izvi. Papa iwe rakareruka parurimi. Ndotokudza vakaita linguistic vanogona kundibatsira. Izvozvo manje ndopatinokwana tichidayira ipapo. Ikoko kwaitova kukanganisa kwekuti zvoni munhu ita kuti sadza mwana onzi tatadha. Handiti
you'll teach a child by actually telling the child the right words. Just because ivo vane language yavo kana kuti the way they articulate isusu takudzora to be at that baby language hazvibatsire mukudzidza mwana language accusation haishandi ende takatozviona tikazviona kuti hazvishandi and that's why people had to recorrect that whether uri kudzidzisa mwana shona kana kuti chirungu and that's why it is important makare kare edu zveshuwa taitaura tichipoterera but iko zvino mukoma benford kugarisa mwana ane 16 years uchimuudza kuti mwanangu kukurukura hungu wapotswa anoti mama muri kuti chii ubva wamutichara chimwe hachitswanyiinda it is not clear enough nechishona ichocho taakufanira kutovaudza zviri clear and direct kuti vanzwisise the richness of the language it is important to remain with it but we need to be as clear and verbally accurate to convey the message to the next person izvozvo zvakakosha and I think you are missing the point here, which is gadzirisa yenyu we have generational differences. Our generation is going to be that generation yatinotaurira zvinhu point blank anditika so if this person is 38 igeneration yaana mai vedu anditika vakatopfuura stage here you can't force those people kuti nhasi vatange kuuya vachiti dyu point blank hazviiti they are a different generation from us so we have to understand them from their perspective generation yavo nokukura kwavakaita tovanzwisisa kuti vanotaura sei. That is why I told musikana uyu kuti unofanira kungoziva kuti vabereki vake zvavari kutaura havasi kuti asauya kufunction. What they are simply telling here is consider this issue neseriousness yatinofunga kuti ndo zvairi. But mwana uyu kakuzoti auya bvunze Koma Benford, she is 39, more or less our age at this point. Yeah. At the point of 39 vaberekika ndo pane social disconnection iyoyo yekuti vabereka nditi vari kutaura kudaroka but the level of trauma by just saying that to a 39-year-old imi matotaura zvakanaka kuti that generational gap mwana uyu asvika pakutambura to an extent yekuti even the word tsikombi kurinzwa izvozvi regardless rekuti there rinorwadza kunzwa and vana vedu havadi kunzwa kana it's very ndatoshamisika kuti richiriko ndatoshamisika kuti richiriko. That's why as much as I am proudly mwana wevu but there are certain words that I want to kubvisa mushona nokuti ukamanzwa soka unoti ndatukwa mvana chii labeling and the way that is used you won't even like it that gap ipapo ndingamboita kamwinero taura yenyu problem yetinayo isu tinofunga kuti anything chinotaurwa in Shona ike zvino kunzi slay queen unohwa munhu achifara zvokufara zviasi ukanzi hure unotsamwa but zvinhu izvi zvimwe chete musada kusvika wait ndipedze wait ipapo ndopo munokanganisa kunzi slay queen unoona munhu achiita kunenge kakufarira these things vanhu tine problem ike zvino generation iri kuuya vane vasingazivi language yedu sikombi kunge munhu uya uri kuti wasvika pazero riya rokuti wava kana kuma50 hauna murume ndo dzainzi tsikombi and they were really wait kana imi muchitadza kuzvishandisa that's not the problem of our culture, it's your problem. No, it's not our problem because we are at the receiving end. Whose problem is that? Ndo mawedza anotaurwa ipo panapa ndikada kunyeya vanhu nedeep Shona hapana kana unoziva kuti ndiri kutaura chii
language yenyu asi mukoma gwangu there's a difference yekunzi uyu mubvana wangu uyu abva mhiri pane kuti mvana iyi imvana handiti kana kuti iyi imvana handiti ipapo pakusada kuteerera ndokupanoita kuti musanzwisisa. Mvana, mwana aita mwana ari pavabereki vake haana kana kutizira kana kuita se angeita mwana aripo vabereki vakangoti gara pano, pamwe hatombozivi kuti kuonanga kunani, pamwe aisanganisa vakomana. Yes, aripo pavabereki vake asi haana ake kuroorwa. Maseenzesere omurita imi wedhi racho ama 2000 ndimi maakuda kuti mupindure kunge wedhi rachona chinhu chikataurwa nechirungu kana kunzi beach. It's something easy. Taura uchiseenzesa, rekera uchiseenzesa mutauro wako. You hate your language so much. Vagwangu mukanzi tururu munoda here? Tururu iro kutuka, kutaura kambeva kaya kanomuromo. Wait, ndipedze kutaura. Kutaura kuya unenge uchitaura kambeya kaya kanomuromo unenge pinjisi kakadai tururu. Apo watuka munhu. Yeah. Watuka munhu kana kuti svinyoka muriwo. Watuka munhu because uri kutaura that snake iya kanyoka kokureburuka kane mazebra lines aya. Watuka. Problem language yenyu hamuchaizivi. Tururu, but munoziva kuti tururu kulanguage yainini yandoziva tururu it's a weak man, not kuti No. Tururu is not tururu nadatya a weak man indonda. Yei, problem yeye kuti munoti munoziva imi musingazivi. Ndo yoita kuti mufarire kunzi maslay queen. Munhu achiramba kunzi hure. But izvi zviri zvinhu zvimwe chete. Zvakasiyana. Slay queen nekuti hure zvakatosiyana vagwangu. Slay queen, what is a slay queen? A slay queen is someone who slays. What is to slay? Slaying is looking nice, auntie. So it's a slay queen. Kana muri kuti slay queen nehure munhu anorara nevarume vakawanda. Slay queen is a person who slays. Manzwire endinoriita ireri nzwiro kuti maslay queen iri rinoreva zvakawanda. Even kunzi tosiya kuti slay queen ayo you are a bitch. It sounds so good. Taura kuti apa ndati mazwi maviri akafanana. Don't hate your language so much. Zvokuti muchapedzisira vamwano vasisatombozii kuti ichi chinonzi chii, ichi chinonzi chii. Nenyaya yekuti maakuda kutaura zvinhu zvomunoda kuti zvisound good, izvo zvisiri good. Saka vagwangu tongoti madzoka kusaidi kwangu maakubvumirana neni kuti mutauro wedu tinofana negeneration yedu vanofana kutaurawo mutauro wavo. Ini chandaramba kumutauro wedu ndechekuti munodzidzisa mwana the wrong thing. Then kana akazoramba achiti paponzi iwe hauzi kuti vanonzi baba here akura. That is what I'm against. Dzidzisai mwana kuti baba otadza ega oti papa achizama. That's what I was responding to. Yeah, but I'm missing the point. Yes, but inini personally vagwangu I don't see anything wrong with that. Ndo mudzidzisirwa watakaitwa kutaura iyo zvimuri kugona kutaura mukutaura zvakanaka hamuna kuita problem. And zvinhu zvakashandiswa for generations and generations and it was working. Just because we have people vari kutiudza kuti kune zvimwe zvinhu zviri zvakazodizwa zvisiri applicable to your own language. It doesn't work. Inini chandaramba ndechokuti mwana adzidziswe zvinhu onzi pisa mwoto unopisa pisha. That is nonsense. Ndozi ndiri kuramba pano. That's exactly what I responded to. But with regards to mukoma gwangu ndinongotaura inini handina problem yemazwi echishona asi mashandisirwo acho mazwi acho kuti tsikombi ikashandiswa within context zvakanakisisa, but
half the time kana akushandiswa mazwi aya, they have a certain way of labeling iri derogatory yekuti unototi nhai vedu wei imhosva kuve mvana here. You know, you are not shunning away from it, but the way it's put across to you, you don't want to associate it with it. But any language should be inclusive in such a way that you are not excluded by your own. But the way, and tinga hedu tisina kudzamisa kudzidza kwedu kweshona, but there are aspects of it to not, oh, okay, I'm being excluded because ndizvo zviri kuonekwa sesociety, the norm. Saka inini ndatova kuma-peripheries my own ningirikini tsika nemagariro kana kuti yeculture yangu kana izvozvo hazvinakidzi, but hazisi language, but mashandisirwo ainoitwa Mamwe nevanhu. mawords eshona zvawo, they are too harsh. Some of the words They are. eshona they are honestly No, just like inini hangu no matter what, I don't like or accept the word zvekuti tsikombi. No, that's too much, you know. That's No. too much considering kuti munhu haiti tsikombi achida. And that word I think just too much. Munoda kuti inzi chii? Zvakafanana nokuti inini ndoramba kunzi ndiri svimborume. Zvasiyana. Zvasiyana pangu. Tsikombi chii? Zvinorevei kuti tsikombi? Munhu wadarika Munhu akura asina kuroorwa. Yeah, so what is wrong with that word? Kana ukasvika 38 usina kuroorwa, ukasvika 40 years usina kuroorwa, hauna kukura here usina kuroorwa? But the way that we have, the way we have just used it in this context, munyori akateerera nditika anoti anotombodzokera kumashure, kana isusu pano tatomboti indavhunduka kuti that's a bit extreme. Yes, it's no. Inini munoda kuti inini vagwangu ndizviti ndiri jaya, ini ndiri svimborume. And the other thing, zvakafanana nekuti we know kuti munhu akaita mwana ari pamba anonzi mvana, but haungatozombotauri uchitaura kuti nhai mvana yeapapo panhinga apo. That's too much, you know. Kuti ungatoti mvana yepa apo ko kungotaura kuti mai nhingi kana kuti nhingi paida weapo kana kuti rudo weapo pane kuti mvana yeapo. Handiti we know kuti mvana kana kuti imimi wagwangu monzi tsvimborume yeapapo. Why can't you just call a person by the name? Not kuti tsvimborume yeapo. Shirikadzi yeapo yeye iripo here. That's I find it diminishing and also disrespectful, because haungati shirikadzi yepapo iripo here. Why can't you say kuti mbuya nhingi kana kuti mai nhingi kana kuti sekuru nhingi kana kuti rudo kana kuti words anopiwa meaning necontext yaari kushandiswa. Zvakafanana nokuti titaure isu takazongotaura zvedu kuti gwangu kuti zvisaondereke. Tikataura shoko redu chairo rokuti gwangu rinotanga na-s riye rinonyadzisa, but tikataura kuti sex, it's easy, it's accepted. Don't turn your language to that extent. Yeah. Inini zvandanga ndichida kutaura tisati tabva panyaya yedu apa. Nyaya yechibhende yanga yataurwa navagwangu. Generation yana mai vedu haina kuzvijaira izvozvo zvekuti kana even mai vako vaida kukuudza kuti ndoda mbeu kana kuti ndoda fertilizer yekuisa mumunda, vanokufonera vokuudza kuti mvura yakanaya. Ndo zvavanokuudza vachiita. Iwe uchizoshandisa pfungwa dzako kuti saka kana vati mvura yakanaya zvinoreve chii? Saka wozobvunza kuti fertilizer inowanikwa here ikoko ndokutenge, wozadzisa wega. But ivo vari kuda kuti chi uvatengere fertilizer. But they out of their generation havana tsika iyoyo kuti
vanouya vokudza kuti nditengerewo fertilizer kana kuti handina mbeu kuno. Ndio mutaurire wavo. So we need to understand them necontext yavo yavari kutaura, toanzwisisa. Kana taanzwisisa saizvozvo, then we work nehanzvadzi yedu, tomupa the right advice. Havasi kuti tsvaga munhu nhasi uye naye kumusha kuti ndomukwasha. Asi zvavari kutaura vataura kamukoma Benford vati kumusha kune event iriko, kana usina munhu wekuuya naye usauya zvako. Havana kungoti zvoni mvura yakanaya. They were very direct. Ndo pandiri kuti inini zvavari kutaura vari kungoti take this issue and consider it seriously. Bra Benford, ndo zvandati ini zvakashata. Vakazowana mwana uyu akazvisungirira akanyora tsamba, vanozofara nazvo here? Mutaurire uyo ini ndati ndo wedu wechivanhu. That must stop. Go straight into the point. Simple. Handikuda hangu kudzora kuti mamwe mazwi, as much as context is very important, and it is, handiti nemashandisirwo awo, it's the same way indirect communication. Any language should not exclude me. It should involve me with love and empathy and acknowledging kuti zvonichi iri kuconvey clear and direct information. Saka any labeling inoitika pakundiudza information yekuti mwanangu, it is our desire for you to get married. Chishuwo chedu chatinokushuvira zvakanaka. This is clear, not kuti usauya. That is a bit too much for na ari 39 mukadzi mukuru, but it's a bit harsh. It's not like unomira une chikwangwani chokuti nhaimi ndiroro vakazviita vacho hazvina kushanda. It's not something that you ask for like that and then it comes up. And it's not something, what does it mean to say take it seriously? Because you can think of it really serious. You can desire of it really serious. And usually at such a time when you do that, that's when it never happens. Because you are focusing so much energy on it, and it actually causes some people to go into depression, mental health state, and vanozopedzera vangowira kune vamwe vanhu nokuda kweizvozvi. Sisi Claire, pandatanga kutaura manzwa ndichimubvunza mukoma Dhewa kuti makambofudza mombe mukadzi dzikarasika, waiudzwa kunzi kana musina kudziwana muchatsika pano, but maidzishaya kwosviba modzoka kumba. Anditi vaizviziva chavaida chedu chekuti when you go there kundodzitsvaka, be serious about it, uchiziva kuti we have a task to do. But kana madzishaya munodzoka kumba, havakudzingirira kwasviba usiku kusako kuri dangerous, mozomukira munotsvaga mangwana. So pamaienda muchinotsvaga handiti mainge muchitotya. You had this fear exactly. in you. Kumba maizongodzoka zvenyu, maingodzoka zvenyu kuti kumba kwenyu, but maitonyangira kupinda mumba kuti ndichatobvunzwa. Saka you make those statements, they made us to lie, some of them. Kuti tazodai so tikazodai zvisina kuti zviite izvi. But you were creeping fear. Those statements were creeping fear in us, and it made us to lie. Wazodai so ukadai so ubva wazonyepa kuti ndazodai so ndikadai so. So I don't think it's nice. And mama statements atinotaura mulife ka, whether we are saying it kushamwari dzedu tichifunga kuti tiri kujoka, some people they take them serious. Unogona kujoka neni uchinditi Lisa, nzeve dzako idzi chichi, ende zvigotozondiafecta. Ndogona kuswera ndiri paglass ndichitotasa nzeve dzangu kuti naizvishuwa here. Iwo kwauri you were joking, but inini ka
people vanhu vanotora zvinhu zvakasiyana. Mm. So Aiwa, this ini woman kuchapa alright, okay, mirai munotaura henyu yanyu, handisina kumbointerfere, ndangopindura mubvunzo wani chete watarwa. Andino Maziko, she asked a question kuti ndewakuini itikombi ngesindebele, right? Andino Maziko, if nomowalalela manje itikombi umuntu wechifazana wadlule umunyaka wakulobolwa, she has passed the age of getting married. So tina amashona wakubize kuti wena sewetsikombi, it means you've passed your time of getting married, especially like this young lady, she's 39, so she's now being classified as somebody who has passed their prime time or their time of being married. So that's what tsikombi is. I don't know how best if to translate it fluently in Ndebele, but I've tried my best. Those who can translate to Antino Maziko in Ndebele, what is tsikombi, you can translate then In English, that's the spinster for the woman, and for the man, it's bachelor. But okay, so here the Andino spinster in English but and the a thing bachelor. is, spinster in bachelor ku English yakasiyana because haina chichi age gap chiri kuchishona. You see how the language masiyana, that's the next best thing, but it's difficult to explain it clearly because Okay, Shona so discriminates. you guys, Shona ino it discriminate. does. okay, so you guys, where are you spending? Where's this commotion coming from? Of you failing to understand, the five of you are understanding yourselves. Are we to say that from where I'm sitting and hearing you guys, are you to say some words they are very derogatory when they are being used, or is it the way how they are used at a certain time? Can they be accepted at a certain place, certain event, certain time, or it depends with the person who is saying it, the way how they've said it, or they should not be used? Kushandiswa anofana kushandiswa zvavo, but it is the context and Okay. how they are used that makes them derogatory. For example, yandapa an easy example yokuti uyu muvhana wangu hai ndinotosekerera. Okay. But then if it is used in a certain way, you'll be like, oh my goodness, and the moment that you feel a language is excluding a certain people or a certain group of people and not including them, kana kuti ndikafunge futi ndikuedza kufunga mwana akazvarwa not within the wedlock, anonzi chii zviya, ndaedza kufunga zita rake, Akabarwa mwana musango. mubvandiripo. There is a certain exclusion not in the words, but the way that they are used. Kunyanyanyanya neivo mageneration ekumashure, and that's how we have come to feel it and realize kuti there's labeling derogatory meaning, iri demeaning, you don't feel human enough to be proud kuti okay, yes, ini ndiri mubvandiripo, kana kuti ini ndiri muvhana wepamusha pano, because of how they are used. And then ndangoti kuna mukoma Benford panyaya yeexample yamapa, fear does not teach resilience. Kuve afraid nekuti ufunge kuti vana vakatumwa kudzokera kunotsvaga mombe dzarasika, hana inenge ichirova, apo uri kufunga kuti okay, ndavasiya vachidya sadza, apo zviri kunza all sorts of kutyikidzira. It traumatized so many people. Some people, okay, got over it, but there were it taught certain responsibilities, but it also instilled fear, and we cannot run away from it. No, my sister, I've said it. I think you guys are missing the point here.
zvinhu zvaiva zvine context yazvo. Ndosaka ndati you have to think about the generation yana mai vedu in that context yavo generation yavo generation of mothers of today. Imimi mane exposure kudiaspora, how you deal with the problems nekudhila kwati vana parents, it's different. Anditika munofana kuziva kuti ini kandaingozonzi enda unotsvaga mombe, there was chance yekuti hatitomboga tadzitsvaka tosara tichitamba tichifura shiro kuti chidii. Anditika so they have to emphasize that point kuti kana musina kudziwana musadzoka pano, to make sure kuti we follow those instructions, and there's nothing wrong with that. The other thing Komadewa, ndashandisa word rekuti tsiko deliberately because I knew it was going to provoke this thing in some of our sisters here. I did that. Sekuru gadzirai mic yenyu munatsoda so. Muchigadzira mic, hold on. Hands in I've seen someone, Ana Hilda Mangwiro, some words cannot be accepted. Tsikombi orongomwa. Right. Then Ndima Puti said, I remember very well, for a man past marriage stage, the words are isumbolume oro upekeyake. They really don't sound nice at all, quite derogatory. I can't remember the words used towards women in similar circumstances. Ndima Puti, she's in the belly, so yeah. Well, it's a good ending. Okay, ndandiri kuti ndashandisa word rekuti tsikombi deliberately, just to provoke debate. There's an observation yandakaona inoitika kumadzimai with our sisters. Pane katrend kari kuitika kokuti ukanonoka kuroorwa unoita semunhu wakarongeka, you organize zvinhu zvako, you know what you want, wakarongeka zvinhu zvako. Handitika, but tichikanganwa kuti marriage yacho ine mastages ari good kuti iitike. Ndopaya pandandichiti hatifaniri kungoramba vanhu patinenge tichipa demand tichiona sekuti hazviperi, because zvine mastages, zvinopera. Okay, most women are very very attractive from 25 kuma 35, munenge muchiri very attractive, zvinenge zviendeka. Okay, every man will be coming for you. Uchisvika kuma 40 unofanira kuziva kuti waakuchinja, body yako yaakuchinja, demand yayo yakuita ichiperawo. So that's why I use that word. I wanted our sister to be very very careful kuti ndosaka ndazoti hamufaniri kuzorega kusvika masvika matsikombi. My point was to emphasize nyaya yekuti let's be conscious patine tichikura kuti mumarriage there's time yekuti zviiti, and it's ideal for all sorts of reasons, even biologically chaiko. Handitika kana tikasvika ma40 years mazai edu akura, machances okuita vana vane Down syndrome increases and stuff like that, because mazai kumudzimai ka, remember mazai ako are almost similar to your age. Okay, so the older you have vana, ndo age yemazai ako, so they are much healthier, they are better when you are still young. So all of those things zvinhu zvaikonzerwa even vabereki vedu kudhara vaichinzwisisa kuti unofanira kuroorwa uchine age yakanaka, woita vana vako, you get vana vari healthy, vasina maproblems. Izvi zvokuti toda kuzotanga kuzoita mamarriage tava ma45 48, that's what I was trying to encourage our sisters, but let's consider seriously. And I might be wrong, but that is what that mother was saying. And they, like I said, they wish mwana uyu really well. Out of vana vavo ndo munhu wavanorespecta for all the work that she did, achiraisa vaning'ina vake achidii, vanozviappreciate. So kwavari vari kuti the only thing that is now missing is kuti achiitawo a family yokutoti kana ivo vanomubatsirawo kuraisa vazukuru vavo, vachichengeta vazukuru vake, vachivaonawo. So it is their desire. That's how I see this issue, Mukomadeva. Right. Midai Sekuru, ndakusupport. Hands na Hilda Mangwiro Ruva, she was responding to Ruva. I'm 24 and already people are asking me, when am I getting married?
or why I don't have a child yet. It makes me question a lot. Vamwe hanzi wakutochembera. People should understand that people are different. We also have things to do before settling. 24. She's now under pressure. Hilda, let me give you a link. How do you feel with all this? But coming back to what is Sekuru Benford is saying, maybe, I'm saying maybe, speaking for myself, I can understand the depth and the richness of analysis around Sekuru Benford. Yekuti, these parents, what they're actually trying to say is, you've done what you've done. But chishika apa. Same applies that why to garasa mombe. Minds amudzuki pano kushikamona mombe idzodzo idzo. Andika. But they don't mean to say amudzuki kumba. Kumba munodzoka zvenyu. Mangwana mfuma unotsvaga mombe mozouya. Andika. But vaida kwedza kuti muise more effort yekuti kana muchitsvaga muita zvekutambaka nawo makuzoita kumana kwakusvibaka kumba kwakudzokeri kukutisira mombo. But even though your parents will be worried, even though musina mombe dzacho. Kurohwa maikwanisa kuzorohwa zvenyu but kumba mune madzokera. Then mangwana moita sei? Mozodzokera kunotsvaga mombe. Secondly, yes, I know kuti some words yekuti ndikakuti but ngoma gwangu muri mbwa yemunhu imimi. Right? With this tone that I'm saying, you won't get offended. Because my tone, it's a joking tone. And you see, there's nothing there. But is very aggressive. But this is not funny anymore. This is not joking. Right? So those words, Anatsikombi, Shirikadzi, Chimborume, Mama taranzim zamusikati kunzwa. Taura dzamataura. Mubva ndiripo. Anditika. Yes. Now, because people have manato chipatsanura who have made me and the Sekuru Benford maybe to reflect kuti receive how? But the person who was conveying that message or labeling that person to them didn't mean anything because that's your title because we have passed the time right? You are in because no low sperm count, but it's not by choice. Hold on. We grab these words, they're still being used, right? But because it's me who is saying it, has no effect on me because I'm saying it to you. But you are watching who is in that situation. I'm not fitting into your shoes because not as long as not aura. I've said what I've said. But now that garasa jataita to reflector on the meaning of those words, the impact which they will cause on that person who is going through that psychologically, emotionally, everything. How do they feel? Now we are now reflecting. No. This wasn't right. This is bad. We are not supposed to do that. So the good with the DDC is we educate people. Now because Lisa have said, Nkoma Gwangwe said, Andy Clay said, comment section people are saying, no, this is bad. Okay, Sakapepe was wrong, right? But these words, I shan this one. So I can understand Sekuru Benson's point, and I can understand you guys where you're coming from. And now me sitting here, and I want to, okay. So all this time, these words, they are not good. They demean something. They demean someone. They don't sit well with the other person. Because it's not by choice for someone to be in that situation where they are.
Yes, we need to understand again, Kuti, some parents, they mean their words. Kana vati hautouya hauyi ende havadzori tsvimbo. Then kwaita vamwe vabereki kuti vari kutaura zvarambwana mukoma gwangu kuti no madimikira hatidi madimikira. But generation yedu ikai madimikira aisenzeswa ekunzi because takakura tichinzi vanga vasautaura chokwadi because vaifila kuti if someone says the truth hatizvitambiri zvakanaka. Saka vaedza they will round 8 times the cathedral trying to get the front door. But patakazoya manje kuno kuma western countries uku aiwa vanokudza kuti shamwari yangu they call a spade a spade. Kuda kana kusaida vanokudza kuti no ndizvozvo, then you have to take it. Ukatomunyepera it becomes a problem. Ukamudza chokwadi it sits well with them. Saka taine position now yekuti tiri kuti isusu let's try to move on with time and say exactly what is supposed to be said and not to judge someone because of their circumstances. I think kuti hangu inini personally mese muri right, but zvakudependa kuti ari ku receiving end ari kuzvitora sei kune munhu anenge ataura. That's all I wanted to say. Endera yenyu mberi. Koni ndeipi? Mapera power. Okay, Dewa, let's say vanga vachitaura havo chibhende chavo ichocho kuti kana usauye kana usina murume, handiti, meaning kuti vanga vachiti nguva yafamba wakufanira kuchiroorwa. Vakambogarawo here pasi nemwana wavo kuita time nemwana wavo kuti vamaunderstande kuti chii chiri kumbonyatsoitika mulife make, kana kuti they are just observing from afar kuti mwana wedu haasarurwa yatoo 30 years 31 32. Vakamboitawo here time yekugara naye kana vasingakwanisi, did they try to send someone kuti ataure naye kuti anzwisise kuti chii chiri kuitika mulife make. She might be going through certain things in life, imimi muchingomanikidzira munhu kuti chiroorwa. Pamwe ari kutotrayawo zveshuwa. Pane vanhu vandinotoziva personally ufungi vekuti vamwe vacho unotombonamatawo even usingavazivi, strangers, vekuti unongochitoti yeduwe at her age unongochiti maybe this year, but kuzoenda manje unongochitonyatsoziva kuti zveshuwa munhu ari kudawo zveshuwa kuroorwa, but zviri kuramba, handiti. But also then someone comes osvodira salt kuti saka nhai mucharoorwa rini, nhai ucharoora rini, nhai uchaita mwana rini, you know. Apa munhu agara ari kutoenda through something. Saka inini I think the parents vanofanira kuunderstanda mwana wavo kuti chii chiri kumboitika mulife make. Pamwe anogona kunge achitodhetawo zvishuwa ukomana, paatosvika pekuti pamwe ndakunoroorwa manje, ozongonzwa mukomana akunzi aenda kunoroora ningi. I hate kuti kune word rinonzi jambwa munyama wokungotiwo iwe ndiwe unongongoriwo kurera varume vevangu. Munoti inotambika sha unongochirera varume vevamwe, iwoyo ndiwe kuguruma, you groom him to be a nice husband for someone. So these things anenge achitorwadzikanawo. Takazviona kakawanda zvokuti unongochiti yezvinezvi pamwe akunoroorwa, then ozongonzwa mufesi uyo aenda kunoroora kwakati. Pane echo, is it me? No, ndisekuru ndawaisa pamute. Okay. So I think they should understand kuti chii chiri kuitika mukati memwana wavo, and vakazenge vakuti mutorwa akataura mashoko akadai so you would understand. But if a close person or a friend says something about the things that you're going through, it's so painful. Zvinorwadza kunyanya. Asi kana zvikataurwa nemutorwa unoti they don't know what's going on.
but zvikataurwa nemunhu ari padhuze, it becomes so painful, especially a mother who is supposed to be there to support her. Vangadai varivo vekutoti ndo vanenge kunonzwita sei, kubloka mawedzi anenge achitaurwa nevanhu, kuti vanhu vakauya vakati ko mwana wenyu hasi taroorwa neyehovha, kuti haacharoorwa nguva ichiripo, standing in the gap. Manje kana varivo vakutoti nguva yareba chiroorwa mwana wangu, kutouya panapa kuzobvunza it means kuti zvakatomuaffecta. Saka she's looking for the parents doesn't even know that she's going through this, and she's here asking for advice. So I think as a parent to other mwana amai nana baba vari pano, when a person is going through something, tange understand, then mozoningirana mozoita zvakangofanana nediscrimination inopiwa masingle mothers, yekuti munhu akangorambana nemurume vanhu vakutongoona kuti hamene ihure, otoroorwa maybe kechituu zvoramba, zvinenge zvichiramba. Saka don't just look at a single mother and then wakutotanga kutongomona vamwe makutobatisisa varume venyu unge muchavaisa mahandbag just because a person is a single parent. Munhu anenge achiita go through something, pamwe anenge ane zvinenge zvichimuteerawo zvekumafamilies, and these things zviri chain until you break them. So munhu ngatinge understanda zviri kuenda go through a person before you discriminate a person. I think that's all there. And I think one of the things is we don't want a situation, kuti pane vamwe vanhu vanofoseredzwa kuzonomwa mvura dzepasi perwizi nechichi because of such parents, because anenge akutanga kufunga kuti okay, there is something wrong. It could be that there is something wrong, it could be that there is nothing wrong, and you are forced into spiritual journeys that you had no idea you would get into. Zvinoda kuti munhu anga ari willing kuti let me pursue this, pane kuti aiswe pressure yekuwanikwa akunotsvaga I don't know kuti zviita sei zvifambe, and achitowedzera pamusoro pesituation yake. For example, zviri kuitwa taurwa namunyori kuti ndafunga kuenda neshamwari yangu ngojani. It's looking for a window to escape this so that she can remove pressure yevabereki from that situation, but it's not going to solve the situation. And zvinotoda kuti unge une support inobva kuvabereki. That's why it's important for munyore kuti aite rise above the situation, kuti okay, I need to clearly communicate nevabereki vangu, ndivaudzewo kuti zvamunoona chishuviro changu kuti nditoroorwa, but pari zvino zviri kutoita se handisati ndazviwana. Kana ndazviwana ndichaita sei, ndichauya ndokutaurirai kuti vanzwisise upenyu hwake. And at the same time it's very important kuti iye arumurike to an extent yekuti zvinotaurwa navabereki vake zvisamuisa mumasituations yekuti her only way to cope is to lie or think of situations that can actually make her lose quite a lot by trying to resolve them in my ways as a permanent solution. Kuroorwa kunouya and it will meet her along the way, but to have that clear and direct conversation with the parents and make them understand and realize kuti anotodawo kuti vaita se vamusapote, vamunzwisise nezvaari panguva iyayo, vagomuda akadaro, zvakakosha. Ndokufunga kwangu Dewa. Right, inini hanguka wana ndikuta nyaya kai, I think iri too deep in the sense yekuti based on her kuti kana auzotora somebody who is gay to take home with, that means to say my parents are tombodzera tsvimbo. She's not getting support from these parents, and
these parents, they've made their word. If you don't have anyone here, you are not welcome anymore. So that's why I would opt for this. And for someone to come and say, that means to say for me, Hana support again from the siblings. So I think I want pressure from both. Munoza kuti tine mama siblings very toxic. Zvekuti unozvibvunza kuti vana ava vana vamaiwanira. They cannot see an eye for an eye. And tine mama families yekuti my siblings they compete against each other. Kudaunzini, I'm the best out of this, I'm the best than this one, I'm the best than this one. This is now me thinking deep kuti no. Ukaona munhu ka akuti ndakutora munhu wekuti anoita stand in as disguise kuti ndiye murume wangu toita zvese tichibatana titaseka. I think she's crying out for help, and we as parents, I think we need to learn from this kuti marriage is not for everyone. Not everyone doesn't want to be married. We want our kids to be married. We want to stay in marriages. But ndatiregere kuda kumanikidzira mwana kuti because ningi aita zvakati munenge nawako mukoma wako akazodai so why wega usina kuzodai so. And I feel for her kuti kudhara ukatarisa mastrings edu kudhara chaichayo kana ungori first born une a lot that you do for your siblings. Waipuwa a task to do as the firstborn. You cater for everything. I don't know if it was a good thing or if it was a bad thing. Because pamwe pacho my responsibilities awaizoona aitwa nemwanasikana kazhinji even up to date kada kutarisa chazvoka tikaenda pandiri kuenda musha muchauradza unoona mwana ane 10 years anokwanisa bika bhodha resadza rinodyiwa nemusha wese. Mwana ane 10 years hanzi because musikana. Mwana anotsiga bhagidhi achienda kuchigayo. I don't know, at times poverty dzimwe dzenguva yakashata dzimwe dzenguva, but pane pamwe pekuti my responsibilities I experience ka ndatiedze kuti kana tichiona kuti hatina chewiri ndatobara vana vacho vakawanda tomboita kana 1 tichienda takadaro. Nyaya kuzoti vana vacho vanowandisa ka mutadza kuzovasapota vana vacho then makuti umwe mwana aiti take care of umwe mwana. I think ndo pane problem. Then ipapa zvefuti apa ndepekuti yes vakumuona as an outcast because vari kutarisa kuti vamwe 5 years vari kunzi vakaroora vakaroorwa vane wana. Saka iye ega ndakunza ungaunzi iwewe why not you getting married. Hanzi pane comment yandaona pana panyorwa na Clarity My Brian. Hanzi what did she say? Hanzi inini hangu I believe time and chance happen to us all. We might miss opportunities because of ignorance. Vamwe vairamba vakomana vari too picky. Tikamubvunza kuti in all her life haana here mukomana akamboita serious, the answer will be yes. But anyway, moving forward, she might just believe for second chance or other chances. Dewa. Yebo, yes. Dewa. Yebo, I'm here. The other fear unoziva kuti ndechi inogona kunge ine maparents. What is it? The other fear inogona kunge ine maparents unoziva ndeyekuti chii. Mazano zvaakutyisa unogona kungomuka mwana wako akutokudza kuti ini ndiri mulesbian kana kuti ndiri mugay. Uri kunzwa? Saka it could be another fear to the parents unoziva kuti they are stressed kuti mwana wedu haasida kuroora kana kuroorwa because is gay or is lesbian. So maybe apa vari kutodawo assurance yekuti zveshuwa that's not who you are. I mean, my thinking. Okay, no, that's good. Seguro Benford, ndakubvisa pamute. Yes, Mukoma Dewa. I agree neview yapedzera kutaurwa yokuti vanogona kuita mafears okuti iye uyu haanawo here matendenzi echingochani.
Ndosaka panzi zvaakuda a case. kutoitawo izvozvo futi zvokuti ndotora imwe ngocha ndoenda nayo ka zvinogona kusolidifya thinking yacho iyoyo. Kana achiziva kuti haasati aroorwa because haasati awana mukana wacho kana kuti hazvisati zvaita, inini ndati ngaaende kufunction, hapana mubereki unomudzinga pamba pake. They will be happy to see mwana wavo. She can always have a conversation namai vake ovaudza kuti mai ini hasati awana munhu, and your mother will understand. Zviri kutaurwa nevamwe zvokuti kwanzi mai vake vangadai vachimudefenda pana vamwe vanhu. Be assured kuti kana iri conversation yavari kuita an outside family other than iye uyu, ye mother vanenge vachimudefenda 100%. Okay? But kana vauya kumwana wavo, her desires will always be the same, kuti mwana wangu dai aroorwawo, ndabatawo muzukuru wangu, and I don't see anything wrong with a mother saying that kumwana wake. Hakusi kumupa pressure. Inini vari kungoti nhau yatiri kufungawo nezvayo iyi uri kuionawo sei mwana wedu, and it would be nice kuti uroorwe, tiwanewo vazukuru, tibatewo mwana wako tisati tafa. It's their desire. So I don't see a problem with that. And in as far as I'm concerned, hakusi kumupa pressure. Iye ndiye unogona kuzvipa pressure akatadza kuva understand. Unless kana pane zvimwewo zviri kumunetsawo zvaari kutaura nezvazvo. For example, yatiwayo kuti kana lesbian, for example, unogona kutadza kuzvitaura kwavari because hazvitauriki. Which is why she might be using ndakarera vana ndakadini maybe as an excuse, because in as far as I'm concerned, you can do zvose izvozvo uchiroorwa, hapana chinokutadzisa kuchengeta vanengina vako because wakaroorwa. In as far as I'm concerned, it's just an excuse that people use. But That's don't yeah, but Sekuru, muri kuemphasize and everyone else emphasize kuti taura namai. I would think kuti, don't you think fathers are more lenient and understanding if you're a woman approaching your dead? This is my situation. I'm not ready to get married. I think girls relate more to fathers than mothers, and boys relate more to mothers than fathers. Yeah, that's true. But still tofanira kuziva kuti vese vanogona vari baba or mai vari kubva kupi. Like I've said, kuroorwa kwake mwana uyu ka kunovasunungura ivo pachavo, because they probably vane ka guilt conscience kokuti we overburdened her. Handiti ka akaita zvese zvaakaita kusimudza mhuri inei, kudelaya kwake might actually have been because of what she was doing. Saka zviri kutovadzimba zvokuti paanoroorwa uyu, they will feel a breath of fresh air kuti finally wazviita, and they would celebrate with her. So they are simply trying to encourage her kuti maybe kana iri why don't you get married? Okay. Pane comment ndaona panapa ka yandira kuerenga yanyorwa naMoyo Stali. But she's 39. She has made it this far. It's time to walk her own walk and stop trying to fit in family. Family can be found in friends and those around you. They don't have to be blood related. Zvinobuda here izvi? Hazvibudi. Ngatisanyeperana. They say blood is thicker than water for a reason.
unogona kuita marelationship nevamwe vanhu kupi nekupi kwaunoita, but your family remains important to you. Hatidi kunyeperana. Okay. So apa hapana chaari kunzi family yake iri kumurasisa apa, to be honest. Yeah. Blood is thicker than water, but water is sweeter. Papa Mkoma Benford, I agree with you. You cannot run away from your own shadow. You have to face them, and because I also personally think, as I indicated, they mean well, but really misplaced in the sense yekuti matauriro amataura paya kuti zvonichi that generational gap, it makes it difficult and it puts a certain pressure on the next generation yekuti munhu anozofunga sekufunga kwaari kuita kusina tsarukano yekuti atsvage shamwari ngochani, but vabereki vake tikada kuita reframe unoona kuti zvine rudo mukati. Yeah, ndambozvipa futi ndichipa example hangu yemombe, but the older generation, you also remember kuti even pataenda kuchikoro chaipo chaipo, uchipiwa risiti rokuti fees yabhadharwa, you would be told kuti report ukauya wakafoira usadzoka pano kune vaenda kumaboarding school, you would be told kuti kana ukaona wakafoira usadzoka pano, but waigona kufoira wodzoka. What they were saying is, mwanangu, when you get there, work hard. I don't know. But vanokuudza with that language I don't understand. It was part of their grooming yavakakura nayo. But uri kuchikoro vanenge vachikumisa, they will miss you when you come back vachiona report yako, vanorwadziwa because they wish you well. And I don't see how it is different from issue yemwana uyu musikana uyu. Akaunderstand kuri kubva maparents ake, she will know kwaari kubva nawo. Unless kana aine something else like zvatakutaura izvozvizvi kuti pamwe ane ma-lesbian tendencies, then in that case it's going to be very difficult for her kuti avabudire pachena kuti inini mungadai kundiroorwe ndogona kuroorwa nomwe mudzimai kana ndosaka ndisiri kuda kuroorwa kana that would be a different conversation for another day. But kana kuri kunzi haasati awana munhu unozongotsvaga munhu wake paanomuwanira, the parents will be happy for her. That's what I think. Blood So is thicker than water. So are we to say zvekuroora izvi nekuroorwa izvi zvine time frame here? Right, let me add this one. Mercy, how are you? Hi, Mercy. Mucha zviri sei? Dewa. Hi. Right. Good. Is it your first time being here or? It's been a while. Okay. All right. What's your take on this one? All right. First of all, I'm going to maintain what I said earlier. Where did you say that one earlier? When I said kuti zvoni dzimwe nguva zvinenge zvichitonetsa, as in ukutoshayiwa anotokuroora wachona. Get me right, pakuti kushayiwa anoroora, it's not like ausikuwana munhu ari kukuti yes kana kuti ndoda kukuroora. Dzimwe nguva utori murelationship unoona kuti of course ndoda kuroorwa hangu, but this person I'm not seeing anything 5 years to come. Probably munhu anenge atori abusive. And you cannot get into a marriage like that simply because pakuitika pressure wakupiwa pressure, or your parents have set you down and told you kuti you need to get married. I don't know if I'm making sense. No, go ahead. And pamwe pacho nawo pane mawords ambotaurwa
there's an aunt wanga vachitaura earlier and she said kuti pane word rekunzi jambwa. Zvitoriko zvinhu zvakadaro. There are curses dzimwe nguva ekuti zvoni you only understand these things ka after zvaitika maybe pane munhu anenge ari padhuze newe kana kuti kwauri chaiko chaiko, or maybe if you're a spiritual person, but we tend to run away from those things, and as a result unotozoona kuti makore ari kutofamba watosvika kana okay, you're 25 and you're like I want to get married at 25, zvobva zvaramba at 25, before you know it you're 30, before you know it watopa pa 39 wakutoricha menopause as a woman. Do you really think kuti pane mukadzi asingadi kuroorwa? Weduwe munhu wese anoda kuroorwa. At some point you want to have a family of your own, unless it's a situation yakaita seyari kutaurwa kunzi maybe lesbian, so ari kutya kuti anotanga kuudza sei vabereki vake, given kuti we are Africans, and a lot of us Africans, especially Zimbabweans, hatsata embrace kuti zvoni a person can actually be born like that. Okay, but you have said something which caught my attention. Wati iwe uri mu relationship neni handiti? Yeah. Then you see 5 years beyond kuti haana dewaba hapana future handiti ka? Yes. What is it that you measure 5 years dzacho? Yatsiki yaunosensa, what do you actually see in a man with no uya zvakufanira varume? I need to ask this question again. Kuti what is it that they see in a woman? No, this is not a wife material. Anoda nemunhu for years. Zvamutaura sekuri Benford obva azomusiya unzwa kuti aroora someone else. Saka chii chinenge chii chaunongoona tsoona kuti no, this person doesn't qualify to be my wife or to be my husband, but yet you've been dating that person for that period of time. Why? Chinenge chachinja apa chiya. Sekuru zvisemeka pamute. Ndiri kudrive akuendewa. Oh, all right. Yeah, ndiri kudrive but ndakusvika hangu but iko zvine zvimunogona kundiita muchindibvisa. All right. Taura tinzwi. Masitaura kuti nzwi. Pamwe pachona dewaka unenge uri mu relationship. All right, I always try to use myself as an example, right? Kuti I was in a relationship with this guy and when from when I was 21, I think, and I'm actually happy because you have known me since I was a teenager up to now, and so you can testify to the person that I was. Slide because maybe you're excited, you've got someone akukutumira good morning text ari kutaka kuhurira dzimwe nguva bva kuti sorry, and then you're like but anondida ndosaka kuti sei ari kudzoka kwandiri. Kobva kwaita mumwe munhu wekuti zvoni haatokusapoti. So anytime you tell that person kuti you know what, I've thought of ndafunga kuti reka ndivhure this type of business, anotanga kudza kuti wakamboona vanhu vanoita business rakadaro, waita mudiki. Sometimes unotodana neenemy yako chaiyo chaiyo kuti anenge achingokudza zvinhu zvakashata pamusoro pako. So pamwe pese apo unenge usingazvioni. So sometimes even after having a conversation with people vakasiyana siyana, like today I've actually learned something also, and unobva watangodzokorota but kana ndoda kuti ndigarisane nemunhu tinosvika kupi munhu wekuti haatondirespecte zvachose, he doesn't see me as an equal. I think in this day and time kashe kunzi vakadzi we are submissive, but somehow ndionewo semunhu, view me as your equal. Saka sometimes it takes longer for you to realize that this is not the perfect fit for me. Munhu ari toxic. I don't know. I mean, no. Iwo ndiwonongoshongomudza muchitodanana, ndiwogonongoshtomudza kuti nei wausikonoti this time wakatambirawo mari, zvitengerewo kana a pair of nice shoes, kana uchimbozvitengera trouser chairo chairo, obva wazotanga kufunga kuti baba ava ndamboedza, cause ndambotaura nyaya yekuti vakadzi vazhinji tiri kufira kuda kuita mabob the builder. We are trying to be rehabilitation centers for these broken men. Some of these men, they're beyond repair. So you cannot keep on being a Bob the Builder
kune munhu wekuti you're giving, you're the one that is giving and he's the one that is taking, and after a while achasangana futi nemunhu wakewo because yanenge achiti zvoni, and varume vanopedzisira kuti ari too clingy, anonyanyo hameno haatokwanisi kurarama asina nini, and I wouldn't want someone like that because mangwana zvinozonetsa, but anokanganwa kuti iye pfungwa dzake chete dzakatodhakwa. Unozona vanhu vari married for 20 years plus, munhu achitokudza kuti we've been together for 20 years but baba excuse me havafungi zvinhu zvese, anenge achida kutofungirwa newe. Kwozoti vamwe vatori wese manje kuti dzinza rese rinofanirwa kupindira padecision yamunofanirwa kuita mbamenyu. Saka some of these things you see them muchiri kutodanana. So it's now up to you kuti do you want to overlook that and live the entire time in misery or what? It's now up to you. Saka our parents, some are not understanding this. I was supposed to get married in June. That's a story for another day. I will tell you. Reason ndati vana baba vari lenient. Unenge uchitya kunyadza baba vako. Ende ndatozvipira kuti jamana varega ndingopinda. Ende makatombonita handidi kuzodzokawo kuchema, ndazviposta paFacebook panapa ndafarisa. Imimi ndimakatonditi iwe mangwana uchachema. Handiti. Baba wangu wakandigarisa zvakanaka. Masi. Maybe urikuzvipa pressure yekuti zvoni you're done with college because after wapedza chikoro unenge wakunzi achitawo something, and sometimes unozozvipa pressure yekuti gandindire nechikoro so that people don't talk. Babongo kanditi I'm not complaining. All those people that are complaining havana basi, ini ndine basi. If it means kuti ndokuchengeta pana pamba pangu up until you are 40, it's fine. Sometimes that's the reassurance that you need from a parent. But the minute a parent starts saying panapo tozokusina munhu ka, that is a problem. Ndo vana baba vane ma primitive minds vaya vachiri nechinyakare chekuti zvoni as long as munhu aenda vana basa ne mental well being. That's my 2 cents. It's unfortunate my battery is about to die. I might come back maybe 10 minutes later. Right, myself, I've got a question that I want to ask you. I've known you for years. Yes. Still, you're a teenager now. You're 24, 25. You have done a lot of charity work and all that kind of stuff. Iwewe, what makes you think that men are broken? Yes. Hello? Everyone is broken. I'm not saying Okay. It's not only men. Some men are broken. The same with men. Women also. Pane vamwe vanenge achitoriwo broken. Still nema issues ake that you need to deal with. Okay. So, you have said kuti pane murume wekuti wati anenge ari boyfriend unotomuti tenga zvakati, but iye haakwanisi kuzvifungira. But don't people always say kuti mukadzi is a helper who is supposed to support, who will maybe show you the vision, the guidance. So ukandonoti no dewa zvefashion zvinenge zvinovaremera izvi, wonditi dewa madi kutenga zvakadai, madi kudai. So don't you think that person is a better man wekuti they listen and they, everyone should be submissive when you are in a relationship, when you marry someone. Don't you think it's a good man who is submissive, who just maybe need to be prompted? Because I don't think we are all equally the same in the way we do things, the way we think. Some people, they need a little bit of a push, but when you push them, like what Mr. Benford said, we say more effort into your studies. So don't you think if you happen to come across a guy who is like that, very abusive, but ari good, but you know that thing, another just a little bit of push, I don't know, okay. So the other question that I wanted to ask you guys, do we have a cap of marriage yekunzi apa munuskana
wakufanira kudai wachiroorwa. Pane zvine time here, zvine age here kunzi ukasvika from this window to this bar, you're supposed to have children, you're supposed to be married. Ukaona usvika pa 39 40 apostle waroora, it becomes an issue. Does it have to be like that, or it just comes to an individual? Ndaroorwa at 21 or ndaroora at 40. Zvine anything here with age? Ini kufunga kwangu ndezvekuti hatirambe kuti pane prime age. Hold on. Hanzi Nasibo, but to be a helper for how long, Naidewa? Sometimes prompting can be forever. Okay. Asi nai why varime vachida kuudzwa kuti maandawe ake amweka anenge asingazvioni here. Okay. Boshe Moringa is 35 for girls. Okay, ndandikuletaro zvinhu zvacho. Nyaya yekuti inini ndewa panyaya yekuti zvoni prompting, fine, it's nice kana uchiprompta mumwe munhu. You know, if you prompt someone and then they master a certain thing and then apply the same skills in other areas, then that's a good way of prompting someone. The next time they take the initiative. Panekuti all the time you are even initiating everything. At the end of the day, the very same person or the very same language inososhandiswa is that us men are hunters. Yeah, we want to hunt zvekuita sei, and yet munhu anenge achibatsira uyu achiprompta is coming from a good place yekuti let me build and promote something that will mutually benefit the two of us, that healthy symbiosis here. But now macho akutoona kunge akufanira kuita kalich, and that person should be carried. And mamchibvunza nenyaya yekuti zvoni why some men are broken. It's a cyclical effect yekuti they meet vamwe vakadzi vasina good intentions, and that can impact on their brokenness, or they have backgrounds avo ane trauma dzavo, anditi that can also impact on their brokenness, anditi. And for vakadzi, naturally, we some of us, if not most, they have this caring aspect. We want to nurture things to life, and sometimes you nurture something that does not give life at all. It remains lukewarm. Kuti uzoti iri kudziya here kana kuti haisi kudziya, whether you are in a relationship. I think those are the most disastrous people. Kuti munyori anokwanisa kusangana nemunhu anodana naye 5 6 7 years, but you don't know whether this person is cold or hot, or you don't even see kuti tikuenda kupi. Those time wasters are then ndo vanhu vekutiza upenyu hwako now, kutoita kumhanya chaiko kutiza. They will keep you in that cycle. Isina progression, and unofunga kuti tiri kudanana but uchidanana wega, and at the end of the day uchingoramba navo hazvivatorere 2 months kuwana mumwe munhu vachibva vamuroora. I don't know why, but they are out there, and their job is, and they also facilitate brokenness iyoyo iri cyclical, because mukadzi achabva pane munhu akadaro akuendawo, you know, it's just not healthy at all. Zviri nane kana munhu achiziva kuti zvone ari kuda kupedzera mwana wevanhu nguva asiyane naye, than to keep someone for 4 or 5 years munhu achingodanana ega asingazive kuri kuenda zvinhu. Rather live woenda zvako. It's better to be single than to date or to be in a relationship with such a person. They are the most toxic men vanodaro. They are the some of them. Ndachida ngoti ndiri kunyepa here Dewa.
Muda an honest answer. Pindurai. Um, I will say zvinowanika kwese. Yeah, there are some toxic men who are like that, and there are some toxic women who are like that as well. Kuti anokutambisira nguva yako. Ndizvozvo. Achaziva kuti chii haasi kukuda handitika, but ari kubenefita something out of you. Then kana zvake zvazoita otanga kuita misbehave. Sezvatiri kuona kwatinashe Mugabe izvi mazuva ano izvi kuti vese vatiri kuona vari kuchengetesa vana vaka pane zvaanenge this person maybe ari nebota position kana kuti zvakati, but it's very tricky and challenging in a way yekuti I don't know how we can do better as people, and like I've asked the question yekuti zvine here time frame yekuti by this time munhu anofanira soka aroora kana kuti aroorwa. I don't know, Lisa, do you want to answer? Do we have a time frame yemarriage yekuti as a woman unofanira kuroorwa or at a certain age, semurume unofanira kuroora at a certain age? I think let me see, ndambona comment anyorwa namoyo Stali hanzi yes it means, hanzi yes in terms of fertility you may want to be in a relationship while you are younger so you can have energy for your offspring. Lisa, what's your take? Zvine time frame here zvekuroorwa izvo or kuroora? For me zvangu Dewa, I would want vana vangu kuti varoorwa vasati vapfuura 30. Why? The reason being that anditonoziva kuti I don't know much zvangu zvakanyanyisa zviri deep, but when Mukoma Benford was saying, I was listening and I've also seen it. Pane patakaenda maternity for my first child, there was a lady who was 30, I think 31. There's a special treatment, not special treatment there, cannot a process that you go through to check you bones, how the child is and all those things. Kuti ende unotoona kuti kuenda kwataenda uskero handiti uskero unoenda every month, iyaenda every 2 weeks, because there will be fears of complications dzinoitika, especially if it's your first child after the age of 30. So ipapo manje plus sekuru Benford vambozvitaura vakati hanzi ndopane machances ekuti unozogona kuzoita vana vamwe wakaremara kana kuti all those things and macomplication, there are a lot of complications. That's why uchizoona vamwe vachizoita maop because maybe mabhonzo ake doesn't allow her kuti aite normal birth kana after the age of 30. But inini I would pray and for my kids to get married below 30. Okay. Inini, my observation. For Go ahead. vakomana zvavo, for vakomana, for varume, ndingangowedzera 5, maybe 35. Plus the other thing, unongodawo kuita vana whilst you are still young. Whilst vana vako, you enjoy with your kids and they will also enjoy also your youth unavo. Mai vangu vakaita last born mumba medu vane 40, no, she was above 50. Was it? Yeah, she was above 50. Munin'ina wangu anga asingade kunzi ndimai vangu, aiti ndigogo, because of the age difference yanga isaita. Even ukanzi kuuya kuchikoro aitoti autoo gogo wangu wagouya. Anga asingatodi kunzi ndimai vangu. So that's the other thing also. Inini, what I will say hangu nyaya ye-age kuroora or kuroorwa, this is my observation, right? Varume tine advantage
yekuroora early or kunonoka kuroora. Hatina anything that stops us or stops our life from doing what we want to do. Even kana wanga uri kuuniversity, kana wanga uri kucollege, kana wanga waita sei, you can get married and you can still prosper and go do your day-to-day activities because you don't care the pregnancy. Varume, that's the advantage nichi ine varume kuti anokwanisa kuroora at any given time. Havambozii kuti mwana uyu ari kuchema cry yemwana iyi ndei. If you are to ask most men panapa tese nokura kwandaita mwana akachema handimbozii this cry ndechi, but if you ask one that cry ndekuda kuchinjwa nepi, cry ndeyenzara, cry ndeyeattention, cry ndeye zvakati zvakati zvakati, they know these types of cries of these children. So disadvantage yandinozoona inoitika kuvakadzi vazhinji, why maybe they prolong or anozoita like this one. Let me talk of this one. Ndeyekuti life yake yakaiswa on hold because aichengeta vana masiblings ake kuendesa kuchikoro, iye akatanga enda kuchikoro. I've seen it now being here kuti musikana anoti say 21 22 23 ari kuuniversity obva agraduata obva ati you know what, I can't be married now at 25. Why? I need to have a mortgage first. Over atora mortgage, over I need to work hard. Ocean until 27, 28, 29. 30, I start pay off your mortgage for 5 years. And got garar basa ita say. Panushka 30. Over you know what? Paya kanda kaita BS honors. Why can't I do masters? 31. Over it another 2 years the masters. Over 33. Pa 33. Over chinja job career. Over Tanchazororwa 35. I know 35 I'll settle. Then I'll get married. But 35. Over what happened? Got top up and got PhD. You know? Then I'm done with education. Over that PhD yake 37. Over let me work. Panozongo shika 40 and out chinororwa manji. Panoshuka 40 over what's the point? I'm okay as I am. So I think this is where most women end up running into that dilemma. One of set my bars. I want to do this, then I achieve this, then I'll do this. After achieving this, then I'll do this. Then again, I don't take another wait 25 or 22 at university. I try another gap year. Yekuda kumboona mwana kuti aita sei, even ari kuchikoro kwacho even mwana chada child care ndiye anoda kumonda because varume vanoti hands on with this vana, saka anotaka kuzvifunga all those things. Saka I think for me hangu this is the challenge yandiri kuona kuti most women or most girls vana vedu vanosvika to 39. It's not by choice kuti anenge achida kusvika 39, no, anenge aida kutoroorwa, but vane a lot that they put themselves than a boy child. And I think we as parents, I think we need to be more friendly or become more friendlier to our children and maybe talk to them and maybe understand them and ask them, zvingori basic. When do you think you're going to get married? What are your plans of getting married? Vana mazono kwabvunza, especially vari kuno diaspora, nzara aina animbofunda karara musikana kuZimbabwe. Why? Hanzi vanitaurisa. Ukabvunza usikana kuZimbabwe, unorora handidi vakadai so. Saka I think we need now to have these conversations with our children and understand them. Nekuona kuti how can we chip in if we are to influence as parents. Let's try and influence and tell them, you know what, we'll support you or we'll do this. Then kuti tozosvika to a point kuti mwana anosvika this time, then maybe osanga kuregret, I should have done this. I know quite a lot of this job you work with white people. Unonzwa munhu anosvika 80
once I don't have a child, I wish I could turn back the hands of time. No, I wasted my time. Shit in just die. I will give an example of myself, but I got married at a very young age, 21. That was when my firstborn was born. It's now 30. I don't even know. Okay, too. I think was it 2 weeks ago. Pandakaita live in muzukuru kangu. If I'm to claim kuti kanifwezi, if I'm to claim kuti kamuzukuru kangu komana usiku kamapeka t-shirt red, kamwana kangu, people will say mwana wangu. But katuru kamuzukuru kangu. Saka now, if I go out there with my boys, ndikauza kuti omana boys rangu vanoti ade wamunyepe. Don't know what's going on. Kuti ndindeipudza. Pano kuzoshuwa. Saka pane pekuti zvine advantage yazvinoita. Like now I'm happy. I'm looking back. Oh, boys rangu ratokura. I don't have a zukuru. But maybe time yandakakurumidza kurora, my friends vaindisa kuti wazotizirwa wazodai so, zviri kudai so, you know, they were enjoying themselves, vachita zvavanoita. Now vamwe vacho vachikuita maskurani. Ini manje ndakutoita skurani yevazukuru. Ndinati zvangu motikari tenderana choita sei chimhanyisana. Saka I think is that fine line where as an individual at times unoda kuziva kuti okay, this is me. At times you have to think about yourself. Forget about your parents, forget about the community, forget about everyone else. Think of yourself with okay, this is me. I'm here now. Zata wana na masekuti. Ndakaona kuti 5 years beyond this, there's no way I'm gonna go with this man. Saka iwo wega, unometa uri murume kana kuti mukadzi, zvibvunza kuti now I'm this age. Ndikazosvika apa. Ndinenge ndazomira. Say, I think you need to understand yourself better. If you understand and know yourself better, I think vanhu vane tendency yekuzoita follow suit. You lead them to accept you for who you are. Because otherwise, ukada kuita unga jarachara, hop, skip and jump, people they get confused. Saka iwewe as a person who knows it, no, I want to do this, and trust me, your parents, your community, everyone, they will follow suit and support you. I think that's what I see. Then what is as parents? Kuita vana, I know kuti kudhara vaiti kubara vana vakawanda zvaibatsira pakuzorima. Yanga iri mass production. Yekuzoti kana makunorima yazvishoona kuti pane vanhu 7-8 vana vakabata gombo soka vanorova kuseri nekuseri. Imi muri muine mwana 1, aiwa munopita 3 weeks kamuri murozhi 1. 8 vanongoti uyamirapo muchenda makadai so 3 malines mabuda. Zanga zvine advantage zvaitawo kudhara. I don't know kuti yanga iri advantage vaiti kubara vana vakawanda. Zvinobatsira pa main power. But iye zvinezvi manje nekoma kwaita zvinhu, ukada kubara mwana musikana uchiti unoda kuita Barclays Bank yekuti watoona mwana atororwa uruto zvamudwandani amina danzi ndandikla danzi mwanitora chikwere danza ndozokupa pacharorwa mwana wangu. Vamwana vacho havacharorwi mazuva. And we need to understand kuti vana ava vakuita zvavanongoda kuita. Anofuma nhasi kuzati ainini ndatochinja. Handichadi kutonzi ndingi ndakutoda kudai. What are you going to do about it? Because I know that that's my choice and you can't do anything about it. Saka, let's not bear or have children thinking kuti vana ava vachazotichengeta. Vana ava vachachengetwa vabereki. Vasa nesusu kudhara isusu waitoziva kutoti mubereki wangu ndikasenza ndichazodai. Vemazuva vanoziva kuti mundara hakuna and haurina nzisenda racho. Vanoziva kuti we are doing their own lives. Saka ndatingofunda ngoti ira yatakurarama mazuva nevabereki. Don't expect much from your kids. You'll be disappointed. As much as you will say, oh, ini ndakachengeta baba vangu namai vangu, saka mwana wangu anofanira kuzondichengeta. Vamajimba musandoba. Musanyorera nawo machistereka. I'm not saying all of them, but the majority. Unoona one, maybe one of no, my parents are my parents. But vazhinji vacho,
it's about themselves. So we do what we can for children and we want the best out of them, but don't expect much from them because you'll be disappointed. Masiwa Zoga, what do you want to add? No, you can continue. Network action. I've been trying to. We are with a busy. Yeah, so so this is what I can tell you. Of these parents, I think the other 5 they got married. Vakomana vakaendesa pfumo vakaroora kana vakaroora, vasikana vakadya mari yavakadya, mudiki wacho ane 24 atone mwana, saka navo vakuti ko iwewe chinoita kuti uroorwe chii. So akuzomuti usauye because hauna murume, I think they are too harsh on her, to be honest, because hazvina nebasa rese. She's who she is, and they should just let her be her. And if time comes yekuti acharoorwa, kune mwana todaurwa but ari kuita vana, ko kana asikakwanisi kuita vana anita sei. So I think as parents at times we need to understand our children. We need to love them for who they are, not for what they have or what they want to give us. Let's just have this love with mwana wangu, right? And let's try to support them. I've learned something here. Never know kuti zvataitwa kudhara zvokunzi waikombe kunzi ione kundwa naThomas iwewe muri muse muclass. Vanode mazuva manje havazvidi manje izvozvo. Do not ever compare your child with another children. Avadi, you kill their self-esteem zvisingaiti. Kana kauya aine 0, mudze no mwana uri bozve kuti where do you think you're getting everything wrong? Try to support them, try to encourage them, try to understand them, try to listen to them. Do not ever make a mistake, try to compare them with other kids. They will never pull through. Vanoda that reassurance. No, son, daughter, you're doing good. Next time will be better. And as we told Boże, you know, that's life. If someone wants to add on. That basrani kutawa. And Lisa, Melissa, Mercy. Auntie can talk and then. Tansati masumbotaura guys, tanchimbotaura tiripo pano. Timbodzidzawo kubva kwauri. Tatsukudzidza. All right. Yazokata yazodzima foni ndichitaura ndichiti zvodi pandataura kuti broken. It's not every man that is broken. At the same time, it's not everyone that you meet that is broken. Pane munhu wandaitaura naye a couple of days ago. Achinditi izvoni sometimes my relationships anofaila because the inner child in you is screaming kuti I need to be loved, that love that I didn't get as a child, and I need it. Saka uda kuedza kuiwana kubva kune mumwe munhu wouyawe, right? Your partner or even your friends. You know, some people are actually, you know, muno together because of your traumas, right? Saka it takes a certain level of understanding kuti at this point in my life, I do not need a relationship. There are women like that. I still remember there was one lady, Kudara Dewa, kuma 2018. She was talking about abuse. Achiti, as a child, she was abused, Chichi, and no one else knew about this, like mu family yake. And as a result, she didn't want to be anywhere near a man. You remember that? And Saka, there are situations like that. Ekuti, just pamataura kuti vabereki ngatimbogarai pasi, trying to understand vana venyu better. Because mumwe munhu anotoona kuti ndakada kuva responsibility yemumwe munhu ka ndichangosiya a trail of you know, of whatever it is bad that's inside you. Saka unozoona kuti ndipinde muwanano ka hazvimake sense kuti ukwanise kuzvitaura futi dzimwe nguva mwanhu anonyara kuti ataure kuti you know what, I've been through this, so I don't think kuti zvoni I'm ever going to get married because of that. Saka as society zvagara zvichingori matiri. Inini I was one person noti kudhara I still remember kuti ndaiti ndakaona munhu anenge ane 40 years and achembera singamboiti. It's no longer funny now.
because nyazozori kwandiri kunanavira kandiko koko plus isusu generation yedu tiri kukura kudarika vanhu vekuma-80s or 70s body wise zvese nemunyaya yema-GMO. Saka yeah, I think altogether parents just talk to your kids, because there's so many things involved, so many that wakatsangotaura nemwana ka you get to understand her better, or even him. Opo chinonyanyondirwadza ndechekuti pressure haisi pressure, nyaya idzi dzaunzotaurwa pavarume kunzi kose usati waroora chichichi vakadzi ndisonyanyopiwa pressure iyoyo pamwe niye yekuti he tinozokurumbidza I always say this, vakadzi tinodepreciate over time. Take it or leave it. After 35 you start depreciating. Varume they appreciate over time. I didn't say that. I didn't say that. It's coming from a woman. I didn't say that. Women these days they become finer by age, Shamwari. Exactly. The moment you reach 35 wapedza kuzvara and everything, you start to see kuti now you have all the ideas of taking care of yourself. You're better than when you were 20 something. The moment you reach 35 wapedza kuzvara and everything, you start to see kuti now you have ameno ane pana ane echo. ane echo. Ndazvinzwa. Okay. Taura itinzwa. Ndandichiti women, the moment yaunongopedza kuzvara, you start to now it depends on how you take care of yourself. Kuti udzokere body yako. It might not go back to before you had kids, but you see kuti you unotochinja, you'll be structured nicely and becoming more beautiful than you were before. Saka isusu we get finer by age. Varume ndo vanodepreciate vane tumadumbu. People are really taking care of themselves these days. They are kana pane vanhu vanoconsider kukosha kwemabodies avo. It is these generations, kana ivo vakudhara vachoka zvavaidya zvacho, you know, these are the foods that we are emulating now and gravitating towards. Kuti muriwo munyevhe, mufushwa chi, those are healthy foods. And to be honest with us now, we are considering exercise, what we eat, and we really look after ourselves, and that's really quite important for both men and women. Saka ipapo manje, I think we are getting finer and finer with time, and people are living longer anyway, you know. Biologically women are sorry, I stand by this. Biologically, I still, like, earlier on after, like, and I don't know how true this is, I stand to be corrected still. After 30 munhu was special treatment, because, you know, her body, like chi and itka, plus menopause and whatnot. Men don't go through this. Hey, they do. Do they go at what age? They've got the time. Need to go through. At what age though? This are kunyepa zvaka hapana pata go through. Hanzi na Mukanya. I can statistics here. Tichitaura kuti women live longer. Okay, 1 second. 1 second, and Anna Mukanya can get you a 21-year-old girl at 40. And can you get a 21-year-old boy at 40? Yes. Yes. Wakapusa manje. But vakomana vemazuva ano ma-21-year-old achonaka ari kuenda kuvakadzi vahombe nenyaya yekuti havadi kushanda. The same with women as well. Ma-21-year-olds achona hasida kushanda, saka having someone ari older, it's 50-50.
you know, the same thing. Masi ndaida kungokuudza kuti statistics kuzvara kwacho kwatinotoita ikoko, the genetic difference between sexes is associated with better resistance to biological aging. Saka kuzvara kwatinotoita ikoko kwakatokosha, kunotobatsira in terms of kuita sei, in terms of resistance nekukura. We have a longer lifespan than our counterparts. Okay. Yeah. So in as much, the thing is, varumeka ndakuzvitaura in its rawness, just because mbeu ichiri kuproducwa does not necessarily mean kusvika vane makore akati, does not necessarily mean that they have a longer lifespan. Okay. There are two distinct things there. Yes, vangaite mbeu kusvika vane 99, but hazvireve kuti vane upenyu hurefu. Varume kutofa nestress yomuno apa. Ndaimukoma gwangu shuwa. Nga vari kungomwa poison apa. But zvazo ini nangu zvatawana namasika kuti varume we become more finer as we grow old. Aiwa, zvisiri zvata. Aiwa, handikule mirai. Mirai. Ini namukoma gwangu handiti. Tikaenda kubocha kwangu chaiko chaiko. Ini ndopinda kuita form 3. Mukoma gwangu wanenge wari form 5 wari head boy. Tinokwana zvakanaka zvisina kana tsvetu. Kutobereka masechero kumusana kudai. Hamusi kutoona here. Aiwa, hamusi kuona here zvatari kuti wozondomana tiri ma G50 changu hai munonyipinga. Tinotokwana form 3. Saka masi, thank you for that. Kuti we become more finer like wine, you know, the more we get old. Hatisi kuchembera ba. Muzambozvinyepere zvenyu. Handikule mamuda kuti. Sirizvo zvatarwa namasi. Nokuti manzwiro angu akasiyana nekuzva pamaita. Ende tazomukorekta kuti ayewa, usakanganise kufunga kuti kubuditswa kwembeu zvinoreva kuti chii? Zvinoreva kuti kuva yanga. In terms of living longer and inini ndinoda kuti zvoni pakuita kuti kuvandudza kukura kwedu. Both males and females are doing their best to look after that. However, vakadzi vane a greater life expectancy. Nekuda kwenyaya yekutozvara iyoyi, it gives them even a more resistance and resilience in terms of life expectancy. Zvakatongokosha, zvakatongogadzirwa zvakada. Izvozvi vamwe vacho mukoma vangu vaitaura nezvekuti umwe munhu akasiyiwa kumusha ukanomuona anenge aita kunge achembera, but ukadzokera futi back iwe wachembera waita sei, you will still see that person asingachinje pastage iyoyo paaita kunge achembera kana kuti aita sei. I think it's just kumuonero chete, but mati ndaramba handikule inini hangu maonero angu andaita ndichikura handiti. Vakadzi vanenge vaiuraya varume. Pafeya chazvichazoka zvamwari chazvichazoka no zvamwari chazvichaizvo handikada kutarisa. Munoziva mukatarisa vakadzi vaenda kujobheki vese vazhinji vacho vaizosara vasina varume. Havari maungangofi. Hapana mambe kuti we need to do this research and find out kuti why is it like what you're saying kuti women live longer than men even though you give birth. Handitika why? But kuno mukatarisa mukati tikaenda mahome varume vakandodarika vakadzi ichemberedzi. Kuno varume they live longer.
than women. But kumusha is the opposite way. Women live longer than men. I think maizoitaka pane makaudzwa kafira nyaya mpenga yestress wani paipai pane hani kafira makatsanangurirwa mpenga paipai kaipiwa nevakadzi kamupfuuri amaiti pakai mishuva yemadzvinyi kai ndo yaizongouraya ana baba wedu nana sekuru hainina hangu I need to do the research amunatsogara pasika imunatsona no something is not adding up here. izvi zviri Yes. across the globe hazvina kuti chii ndiri kutaura zveresearch dziri across the globe handisi kutaura zvezimbabwe kana kuti actually it's most of the developed nations women live longer and it's so because of so many reasons and ndataura neyekuti zvone some of the hormonal aspects that we go through are an added benefit to us. They're a protective factor. And that's why we live longer. And it's an advantage that naturally has been given to us. And at the same time, the way that we deal and handle stress is another aspect. Inoita kuti life expectancy we naturally vent out and we talk about these things and but the resilience of a man to go and talk about situations dzinoitika muimba yake haakwanise anofira mukati achingorwadziwa chete kana kuti you know kuti hapana one of the things that I have come to understand for some men the most difficult thing is to kuhurirwa kana kuti to be in a marriage for the first time, go on to the second one, kubuda mairi, it's something that is so difficult to do. And those are some of the indicators of why vanhu vari kufa. Hanzi nagive chitengu kungopedza kuvaka erida kana kusvika pawindow level wautona masofa apanze baba vafa. Tofana kuita research saka pamonina ndirikusaka kukanganwa kuti kare kwachona handiti murume ndianga ari sole provider mapabata ezvinozvi ikoko kuma-first world countries ma-developed countries rather mukadzi nemurume vakubatsirana mukadzi akutoendawo kubasa 8 to 5 you understand saka kudhara kavana sekuru vedu ka vaishanda zvezvekutotyoka musana cheko cheko so as a result kamunhu anotokurumbidza kufa because my boy kumboko vari ngofunga kuti ndofanira kuzoenda kumunda although according to history zvinonzi vakadzi vaita basa rakawanda but anyway varume they just take marisk akawandisa so obviously vaikurumbidza kufa I don't think it has anything to do with kuisana poison but you never know mukadzi you can never trust an animal that bleeds for the entire year azviiti you can never trust them. ndokwazvasvika uko I'm playing for the other team. Mukadzi ka zvekudaro nemukadzi kudai tataraiswa varume mairi zvinokutara serious. How does that fit into the equation of this? Kuspenda mari yawapuwa na baba kunogwadza here. Ndoma protective factors. Che pidigu. My son and her. She can't even trust herself. She's a woman. She can't even trust herself. Masina koni same WhatsApp group. Ndazviona. Asi imi munongati inyore kuspenda mari yawapuwa nomurume kubhadhara vakadzi vazhinji vanga vasingabhadhari mabhiri vaingounzigwa mari vakagara unofanirwa wakadii murume ariya abva mundoasira ina handibhofa ine ndichichengeta kuda vanhu vanostresa havajedewa kana vakazvifunga it doesn't matter it's your sister handi apa munhu ari kustreswa namai angu aunombowa baba vataugwa apa ava vanhu ukasachenjera ava unogona kungofa
apa muri kuti nanga mukoma gwangu Huh? muri kuti nanga ipapa ndiri kumbo inandipoti ini ndongotaura straight. asi what about kuti zvoni varume vanozvistresa as well? Wakambozviona here kuti imbozvobvunza kuti nokuwanda kwavakaita sei vasingadi kuvhotera umwe mukadzi vanoziva kuti mumwe mukadzi havatereri varume vanoterera. Aiwa, pull down syndrome ka iri kwese kwese. Including pull down syndrome iri kwese kwese dzimongo vakadzi ndokuvakawanda futi vakadzi tusve neproblem. Topic for another day, Dewa. Yechi, munadini chii? Yekuti? Pull down syndrome. Kuvakadzi yoyo. Okay. It's true. It's one of the things wekuti even pamabasa chaipo ka another woman akuvhotere kuti upromotwe for work doesn't happen. There are few. Most funny, there was this one time I met this lady and then she was like, "You look very nice." She complimented me. I was shocked because handizvizivi nekuti mumwe mukadzi anodaro. Normally mukadzi akakucompliment akakuti dress rako rakanaka zvinotegwa nekunzi asi hairstyle yako dai waichinja kana kuti asi bhudzi dzako hadzina kunyatsobuda. Tinokoneka mukakuda kudzikisirana so Dewa. Manzwa here mukoma. Ndaizwa. Unoziva musi washuti wamai Indira Gandhi anga ari prime minister of India waya mukadzi uya. Ndandiri kutemba teaching. That was 84 muna November. Ndakasaraundwa nevakadzi vatemba teaching andaishanda. Ndakawa umoti ndikati ndivauraya mai ava masiku. Ndakava vachimboti ndikati anga ari prime minister wekuindia. Nomwe mukadzi vane chifuva ndokundorembedzana namadhirezi pakati pavamwe varume siyai vadambugwe iriizvo andivakomana ndonga pavakadzi vatati navo maticha andandinawo ipapo pane one akataura since but that's a cruel way of killing a woman kanzi vane chifuva mai Hands naye ndimukanya. Naye ndimukanya. Girls are dangerous even in the animal kingdom. Mbuya muderere vachibva kugwangurwa nasekuru muderere vanobva vauraya murume ipapo. Protein ka vanenge vakunida protein vakugadzirira for the next generation. It is the nature of the animal kingdom. We can't change it. Ndozvinoita kukudzai kana kuti nyaya mugabe ka inotinetsei pakusanganisa mamboitaura. If we look at it from an animalistic perspective, mukadzi anotsvaga a better suitor anomutsvaga. It's sad, but it's sad. It's a sad and terrible way of looking at it. But the animalistic perspective of it is that kunze kwokuti anangane nemunhu akamuitisa mwana anonotsvaga a suitor, and the more so kana anga achidanana nevanhu two at the same time, the preference goes with that, and it's so unfair. Tinotovatenda vamugabe variko kuti zvinhu zvakadai so zvionekwe, but realistically that's what happens. Zvinoitika kuanimal kingdom as well. Yeah, ipapo I agree with you. Zvakafanira kuti if I'm to have sex, unprotected sex, namasi, kana ndisiri a potential suitor for her, ku end product, anonwa morning after pill. But kana ndiri a potential suitor hanwe. So aruma ndabasa na face. And it's so difficult, but it's hard. But in those zviri. Saka mimi wakadzi chamuno, okay. Chamunoda pamurume like what Masai said, ndakatarisana kuti pa 5 years nemunhu hapana kwandinoenda. Chamunenge muchinatsotarisa pamunhu murume chamunofila kuti okay, this is the right guy. Chinenge chiri chi? Ndoda ngoti anokontroleka here. No, that's a lie. It's not good. I no control.
First of all, we look for security. Hakuna mukadzi anoda kurarama achiziva kuti zvoni zvinogona kungoda kumberi ukoko. Security, it could mean financially. You need someone who fights for you. Even mhuri chaimo chaimo anofanirwa kunge ari murume anokwanisa kumira kuti ini mukadzi wangu musamubati. You understand? Financially, anofanirwa kunge you're not supposed to be rich. Just be secure. Just have a bed nest. Just in case things, you lose your job. Iva murume anogona kubata bata wekuti madomasi chaiwo chaiwo you're not afraid to go kunotengesa madomasi. Ndide futi, respect, motivate me. You're supposed to get a man that challenges you intellectually as well. Paunomufunga nezvake ka unosmile because unoziva kuti you've got a brother in your man, you've got a best friend, you've got a financial advisor. Une zvese in one person. We need a best friend. Not munhu wekuti unoti jamba kuna mukadzi anoda vakadzi vanotodyisa vanhu vakatopusa. Because imagine mukati kude murume wako andiye kutaura obvati alright handei nhasi kudya nesadza alright vana vada kuenda kuchikoro alright hapana munhu anoda yes ma'am. We want a best friend, someone that ameno ndozvitsanangura sei, but it feels like this friend does not exist. And wabva zvitsanangura zvakanaka masi nekuti adhanga kuti zvoni if I hear correctly, you're saying ladies are gold diggers. Not at all. Security is essential. Those the understanding yokuti there can be a provision of basic needs between the two of us. Zvakatongokosha zvinide kunge and zvine ka mutual understanding ikako zvinotongoshanda hazvina basa kuti chikero chiri kuti 40-60 as long as there is ka balance kekunzwisisana murelationship zvinotofamba. Saka muri kuti mimi hamudi murume ari predictable. That way because the structure and routine inodiwa, spontaneity inodiwa, there should be a fine balance. Mauneko structure because kana ari structure and continuity kuti ndiri kuti handi urasadza nati yes vana vari kuenda kuchikoro nati yes ndo zvamuramba kwada muri yes man. Saka ndiri kuti kana chiti structure kana chiti structure and routine hatisi kuti zvoni that's different from direct daily responses. Okay. Structure and routine, we are talking about in terms of the organizational aspects of the relationship or the home itself. Or of the relationship itself, there should be some certain routines and structure that provides an aspect of safety. Then there is an aspect of spontaneity, surprising each other. Zvinotongodiwa zvekuti kungozoti you know what, I always get a call. Hi, how was your day? And in the morning I get a call yakunzi wamuka seisha. Tuma structure tungori essential tunongoshandika nacho. Then kuinitiate hamugoni here. Why is it muda kuitwa na budget? And Santa Pedza, okay. There is that aspect of spontaneity, and this goes both ways. It's not about the guy initiating. That routine and structure can be established by the two. That because relationship is about working on that, and then the spontaneity should be from both. Was decide kusurprise partner yako ukati rega ndingomutengerawo maputi nhasi iyo mangwana akati rega ndikusurprisewo obva kutengera freezit. That spontaneity is needed. Kana kuti nhasi ndakubhukira kwakati handei tichifara. That level of unexpected things that are out of the routine of the relationship are essential to ignite the spark.
And that can be done by either murume kana mukadzi. Adikle. Ma, Hanzi naye mukanya, in short, mukadzi anoda munhu anogona kuchengeta hama dzake. Ukagona izvozvo watopedza. hadimu zvaari kunyora pano ndamuona kubvira kudhara. Asi ndingati ari kunyepa here. It goes both Mirai. ways. And Mukomatewa. Men, to the men, yeah. Would you want a woman wekuti alright, amenu, vanhu vanosiyana. Varume, some men claim kuti they want a stay-at-home woman, wife, a housewife, a full-time housewife. Asina kana ka business kana ka side hustle. Ari kungomira mari yadhedhi. Tivaiti ma-DCC, dhedhi chakati chapera. But that's a lie. Remember kuti life haizikanwi. Anything can happen. Unogona kutongomuka wakatongofa. Saka chiimagine kuti mukadzi wako kana asingashandi asitorina kana anything going on for her. Anosara achitei. Ndo mapfamba anozopedzisira akutinetsa kumaclubs uku. Anti munoona. Saka it's not every case yekuti zvoni mukadzi akuda kuchengeterwa hama dzake. Vakadzi mazuva, this is the 21st century for crying out loud. Women are now working. Women are earning. Vakadzi vangani vari kumisa dzimba vari kuchengeta varume, but havambofa vakauya vachizvitaura kunze kwe-few vanozoti anochengeta varume. But it goes both ways. Iwo murume unotodawo munhu wekuti zvoni kana zvakapuresa wakati tanga chifanirwa kutumira mari kumusha kunana moms, your parents, anokwanisa kuti alright, rega nditesei, rega ndikukavhe, unozondikavha kana waane mari. Ndochokwadi. Dewa. Chigwere chendisingambodi kushuvira muupenyu hwangu ndechokuchengetwa nemari yomukadzi. Chinotodarika mukondombera chigwere ichi. Ini ndikaitawo housewife ndotoda kubhadharwa nefoshoro. Because and even my way, there is nothing. I think we have always undermined women that have housewives. Honestly speaking, unopiwa timetable yomjolo. Everything. These people can become control freaks. Kana vaine mari. Ini yomukadzi chero akasiya iri patable apo sauti yapera handibati. Kana akazoti komari ndasiya apo ndomuudza kuti aiwa wasina kumbondiudza kuti ndigoishandisa. Saka munodei? Because varume ndimi futi makaisa pressure vakadzi kuti vashande. Ndimi munotanga kuvahurira nema-secretaries enyu kumabasa. At the same time you're like, amudi futi mukadzi anobata tumari twake because uno control. Ini yomukadzi kusenza ngaasenze, asi yomukadzi handibati. Saka inenge ichishandei naye mukoma kwa. Inini ukaona ziya izvi ndikabhadhara mabhills anokodzera kunge achibhadharwa nababa. Ikashota mari ndinonyarara. Iye akasafunga kuti munombaumuka sauti hamuna. Ini ndinobika zvinhu zvisina sauti. Ndoisapo ndinobika akufuraya ndofuraya hanzi hapana manje sorry handisina mari zveshuwa yokutenga sauti. Iwe uchandotenga kana uchida kudya zvino munyu uchandotenga. Ndipo mari yomunyu unozoibvunzwa. Dewa waitaura kuti mukadzi akakumbira motikari yako inozoswa isina fuel. Iwe tora yake uinde kwaunoenda. Chinhu chaanotanga kuzotarisa kuti haina madhendi here, haina chini here, ine fuel tengi rakakwana here. Nekuti munokwanisa kuidhiraivha nereverse ndo marisk taking atakatiora aya ekuti unosvika kuti zvafungwa rini kuti zvoni munhu ambodhiraivha motikari the amount of risk men take vachidhiraivha motikari chaicho. Ava vanhu chero wakarovora anoda kutokuti kubhadharisa mujolo kuti bhadhara ugwanguri. Mukoma gwangu zvamuri kungoti nanga kungoti Sam, it's not vanhu ava. Nai.
kuti ava ndakavadzidza kubva kuna bhuku raAnaniasi naSafira kusvika kuna Zakio achikwira mumuti aona Jesu. naMwari kana wada kuenda kumakuva Eli batamaridza vanhu ava. Hold on. Imbomira Koni. Hello. Koni voice rako radafanira masi voice rako radafanira Koni. Nditongwa iko zvine zvikati ndazvandavhunduka. Ndikati this is recorded. Ndakanyambobuda ka kuti munotasa kuti good recorded. Serious. Voice yakafanana. Zvakanyanyisa. Wazanditoseka hangu ka. Wedweka. Munhu akakanganisa mukoma gwangu soka. Mwari ngave naye. Is damaged. Zvimwe zvisingaiti zvotitika. Unoti mukoma gwangu ka. Ema muri padhuze neni ka. Ndakupa yangu kadhi rangu mumbodipedza 2 years muchirishandisa zvenyu. Hamene kuti makasangana nevanhu vakaita sei because akavakanganisa chero. Unozati mari kana muchidanana muri muchiyasitana mese pasina kupfekera mumwe pasina kuhwandira mumwe unozati hapana munhu anozotesa kuti mari ndazodyirwa mari yakati ndo unonge twinzi rudo. Kana kuona mukadzi akukufunza kuti sauti chiichika aiwaka anenge asingasakudi anenge akatopedza newe kugara angomirira zuva rekuti uende chete because munogara makazvitaura munoramba muchingoripita mwoyo wangu unenge uchingorwadza kuti pagwangu ndivatsvagiraniko. Ndakambokupai rozi 1 zvikazodii vagwangu pindurai. Zvapapi nasisi rozi. Aiwa iye haisi nyaya yatinayo panapa. Aiwa tikutauri hatikutaura nyaya tutayemujolozvo. Ini ndiri kuti mari yomukadzi handibati. Ndo zvandiritaura kuti kana mukaramba muchidaroka isi toenda nerweseri kuna Rose tomudzidzisawo kuti murume anopiwawo mari. Ndingopiwawo pocket money kunzi $20 baba imbonotenga drinkira nhasi. Zvino imbomatanza ndibati ndikabika muriwo usina sauti ndinongobika zvina sauti mazonyanya mukoma gwangu. Hazvisi zvokuzotaura kapani paruzhinji vakadzi vanenge vakutywa kupinda mainbox manje because manyanya. Saka mukazoita mukadzi munenge muri kumuda wegwangu chete. Because pamunongoti masisters acho aya hatereri haasi kudidini ndo ndaona kuti kwatiri kuenda nemi aiwa kure. But anyway mumwe musi ndoiwa tichafara zvedu tichafara zuva racho richauya zvaro because amen. Anyway mumwe ngaambotaura ndimboita watopedza. Aiwa ndaneteswa namukoma gwangu. Ndaneteswa nemashoko avo vanenge vachingomapinza every time vachingomapinza dai vachimboziva kuti kutozonakidza sei ka. Unozopepuka wabuda kuti zvandadyiwa uri murudo autombozvinotisi kana kumboti azvikwaaona kuti kwanzi fiori yangu mazouya yapera ndenzingasakudi ndenda kutongoda kutongotiwo zvako iwo zvako ndezvako zvangu ndezvangu chete. Koni mukoma gwangu ukangotanga kuwanzwa wachiti vanhu ava zvatosaka ende projection yacho ka hatinobva tatoita sizi to exact zvezvakunzi vanhu ava ende hanzi vakangopinda zvikanzi iwe dewaiwe vanhu ava haungavagoni kureti minoti wacho vavakaona vacho vananazefenia vacho vakavatadza semhenoso hanzi Ananias naSafira mukoma gwangu ka uzandaenda ndipadhuze nemi soka
Haiwa, no. Edway. Asi variko madzimai ane mwoyo wakashindivara, mwoyo une mvere. Asi kune vanhu vane mwoyo wakanaka, variko vakadzi variko. Iye mukoma gwangu is ruled kuti ndakavanzwa vese, meaning kuti types and types but vanga vakafanana, meaning kuti your choice mukoma gwangu was wrong. Because kana tikatora 20 moti vese vanga vachinyima mari havanonetsera mari dzavo chichi, it means kuti imimi choice yenyu was wrong in the beginning. Ngamuchizataiwa pane mumwe akazonditengera mota kana asi ndichinayo mota yakanditengera, zvinova kuti vese zvavo. I think what mukoma gwangu is trying to say ndezvekudai so, right? Ndikagara na masi uri pera? Ndiripo. Ndikagara na masi, kana ndikagara nandikle, kana ndikarora iweko ndikagara tese, handitika? Hapana musi waunozombodhehwa nekadora, handiti? But tikarambana zvisiri amicably, right? Ndopazanzi haiwa nekadora uyo, because you're still bitter. You're still that kind of a person. Right. So, I will say, like what you've said, pane vamwe zvatonandikle kuti kune vamwe vakadzi vane mwoyo wakashindimarira nandikle amene ushinotaura ine mvere, handitika? Mwoyo nemvere. Yeah, kuti they'll constantly remind you of the good that they've done. Izvozvo ukazvitarisa matinogara musociety, even mamisha medu matobva, kune vanhu vanonzi dai pasina inini, modai pasani kona dhatu akazombochata, dai ndisi ndakazwa padisco, ana dai pasina ini, dai pasina ini, dai pasina ini. Saka munhu anoguma kuti no, I don't want that person in life who constantly reminds me of the good they've done. Saka that kind of a person, you end up clinching to that because maybe 2 or 3 people vane same trait, vane same behavior. Saka you be at guard all the times. What I know, they are all the same. Not to say kuti vanessa the same, but utasama statistics that are undeclared kuti the bigger the number is. Saka unengwa at guard, no, they are all the same. Saka I can understand where it's coming from, but panozosiyana nawo ndepekuti ndo panoda communication. Handingazokangi inini nyama isina sound because ndotaza kuti ikoni ndipe mari sound. Aiwa ina ndizodaro manje. Aina aiko kwanisvike manje ikoko ndo panoza I communicate with you kuti ona shamwari yangu, I've done this. Handika? And finance zangu zadai. Handiti? Ndo pandambotara paya pana masi kuti unopromota munhu, it's good, but you can't prompt a person forever and ever, right? Saka iwo kana uri munhu wangu, you don't need to be constantly reminded kuti zvinhu zvakadai. But I think mukoma gwangu azenda to extreme yekuti mukazokangwa zvenyu moti hadzi topakura muri usina sauti because mata dzangu dzamukadzinditi mari yesauti amuna aiwa no hazvibudisi. No, no matter how difficult mukoma gwangu these women might be, pamwe pacho ndakaona ndoya unonzi anouyawo kuti amba asina bhurugwa kuSouth Africa zvodwa bantu achipengera umwe boyfriend yake, handizi kuti ndikati naini munhu uyu unotaridza bhangu yake nyika yose, asi apa chinhu chaari kupengera I'm coming for you. Ndakandinayo vhidhiyo yacho nandichazo ndakakoshawo kutumira nei, ndakati ini Jesus Christ aipenga angaitwa sei? Hanzi angaitwa sei? Kwai wakadya chii, wakatora mari yangu ipi ukaita sei? Asi ndiye waimbotaura kuti hey, iyi mari mota iyi ndakaiwana nemari yokufeva, so come to me kana muchindida moita sei izvo aitaura pane imwe vhidhiyo yandakaona achitaura. Asi munhu aitaura nezuro achiti inini I can look after you, nasi akupengera futi
Maria aitaura musuno nezuro ndakangoti ine ndaifunga kuti maybe zvinoitwa vana vakadzi vetingati havana mari but but kumadhewa mataura point yakanaka yekuti communication. Unoziva kuti munhu ukadanana nemunhu akaita samukoma gwangu handitika tatoona kuti vanenge vanotya kukumbira mukadzi mari handitika. Saka iwewo mukadzi kuti umugone munhu akadaika chingoizoka chigaba chaicha tumamoney bank tuya twekungokanda mari wobvongodaiwa baba iyi mari yekuti kana pane chinhu changosvika mumba unongotorawo uchimhanyawo kumashops pose ndakunga kuti haungaiwinira mukoma gwangu. Zvino mukoma gwangu ka suppose alright maita financial problem mumba muine mukadzi munoita sei? Ndimuka munofane stress makute makutotya kutaurira mukadzi kuti zvinhu zvakandiomera mwedzi uno zvakandioma ana mazvindokoda dei maona komende yanyogwa naSisi Julie iyo yati zveshuwayo mukadzi unoika anomuseredzero. Thank you. hanzi kudii hanzi avo Sisi Julie etiapo zvokwadiunodya nemuseredzero ya ndizvanotaura katikati variko zvavo vakadaro but ukaona mukadzi akusvika pastage iyoyoka haachakudi makutomubhowa your presence haichatodiwi ipapo. Ndopaunoona takutanga kumuongorora kuti mazosiya toilet seat riri pamusoro mazodii because I'm done with you. Right, thank you so much. Chimbona tsonifundisa nyaya toilet seat. Wow, unoona dzakanyorwa toilet seat up down. What's happening in toilet seat? Ndopandataura ndikati kana ndichikudai I don't even care kuti toilet seat ndarona rakadini. Nyangwe ndikarona rakabviswa rakaiswa pasi chaipo I will take it ndobva ndadzosera because ndinoda munhu wangu. Musi wandinoti zvadhakwa toilet seat handinoona rakangoiswa anyhow. Handitodi kana kuona kadropike away handimuzvona. Handidi kana kuona tawo rako rakangohenwa rakabhenda rakadai also. I become so observant nekuti handichakudi. Saka any little thing zvakutondibhowa. Ukaita laundry ukapeta the way handisingadi ndakutopopota. You know, saka this is how we are women. Zvatakambotaura last Friday tikati vakadzi we don't communicate nemuromo tinoda maactions. Saka ona munhu akutongotasata zvinhu zvakawanda izvi ukaunzi unosimbopinda mumba anytime zvako wakupinda na 10:08 wakutopopoterwa wakunzi you know all eyes are on you at that time. It means kuti wakuchindibhowa. Let's just end this thing. But hadigoni kukudza kuti let's end it. Saka ndakungoita maactions just to frustrate you. Chete. Okay. I mean vamwe vakadzi ngavambopindurawo nyaya yematoilet seat. Kana iri nyaya yetoilet seat ka. I just think kuti there are certain things that you know I don't know kuti is it even necessary. I think kuti general courtesy, respect handifunga kuti mukore uno pane nyaya yekuti munhu achapukutirwa toilet seat. It's something that munhu utsanana hunongodiwa kumukadzi kana murume chai because it's necessary kungoita utsanana. Hazvisi zvinhu zvokuti that is it's a non-negotiable. But handipo pandingaverenga kuti munhu aenda kutoilet ka20 but munhu kana ashandisa toilet ngaangoisiyawo yakachena kwete kuti I think it's essential. Mabathroom manners akangonaka. inzo aiti tete Juu adzoka futi kwai talking as a woman unogona kudya mari yomukadzi muchiwirirana wait until marambana unoshugwa sembwa yapinda mumba. Saka better to stay away from a woman's money. Vari kutaura chokwadi iya muri kutaura nyaya yendoza yomukadzi andibati mani aiwawo zvangu mujolo yomukadzi ndinezhira musadza ndawanika wakabika yes
nomuperfume yonomwaya mwaya because nditongowawo kakasmell kachona and kwete kuti kwai ndipo mari problem yatinayo isusu vanhu vechikadzi tinonyanya kuusa too much to buy that love from a man. Takuzvinyanya. You know, if you're supposed to be simple, ndotengera dewa zvavo, creed yavo zvavo, maybe twice a year, not even twice, once. Ukaona kuita 7 times a year, aiwa ndakutomutenga zvedewa wacho. And ovhatadza kundiroora futi. Zvese ndinodura ndinotobaya life pattern ndakambobaya mupenyu wangu. This is what happens. Vakadzi takunyanya kuspenda so much on a man when it's just supposed to be just simple gifts. Ndikapindawo zvangu mumaces muya ndoona kana t-shirt iri pasale instead of ita 150 ndoyona ita $35. I'll just buy it. Pana mai vandakaona my way kunotenga sutu nhasi sutu mangwana dewa hapfeki sutu asi ndakumutengera 10 masutu for that year. Then you know, this is what's happening. Mukaona katrend kemakadzi variko mazuva anaya. We are spending too much on the men. Pana mai vandakaona vakaita life yavo vakaita kuzvimba mazamo nokumeso nehasha varume machara kuti amaridza vakadzi. Ndikati ndakazvibvunza ndoga ndikati ndaivahazvanzi maisecho here mari imomo, asi ndokuona kuti iyo yatagwa iyo kunzi buying love ndo yandakazoona inenge yainiti yomukadzi usabata mukadzi mubate magaro namazamo kwete mari yake. I'm sorry to say this. Makamboona vakadzi vanobaya malive vachizotuka varume kuti zvoni amudyira mari. Have you seen something similar about these women? Sort of. They are quite similar. Makadotesa vakadzi vose vanenge vachipopota. Pane dzimwe nguva, I'm sorry to say this, I'm sorry, and this is not directed to anyone who has done a live or is going to do a live in the near future or in the foreseeable future. Self-love yakaonaka singamboiti. Wakazvida, kwete kuzvida kwekuzvisa makeup nechichichichi. Kuzvida the whole of you. From the hair in your head to your toes. You never go through that situation. You are trying to please. I've heard people want to use it this way. Some people are people pleasers. Uda kufadza munhu, but uri kufadza munhu ari kukufadza here, because mazera andunoita rudo, you give, I give. You know, haisi kuti you give, I take, you give, I take. It's not supposed to be like that. Wakaona wasvika patime yekuti iwo ndiwe gorungoti German vari kukuti mogai ari kuti ndeipi ndokumbira kutumirwa $20 mangwana ndokumbira kutumirwa 200 ndo utodyiwa usikudiwa and ndopo uri kumutumira you know kuti usikudiwa uzoti uri kudyiwa because murume chaiye kane 5 cents dzinokwana mukoma gwangu ndinemi pamwe pachina pekuti mari yemukadzi dzimwe nguva ka haisi mari yekuti unofanirwa kuti achijairira yekungonzi ringopiwa every time unenge murume akaita sei. But vakadzi manje mazanoka takuda kutenga rudo and akatudza kuti varume vashoma munyika ka akakanganisa. Ndopape pekuti hausi kuzvida iwo pache zvako wakuti zvoni wazoona kuti mari yacho because money can never buy love. All these gifts ka hatorina basa because murume kana asingakuda hakudi. Nothing is never going to change. Vangani vakadzi vakanaka vatinotoona kuti nemwari murume akashorei pamukadzi. When a man doesn't love you, he doesn't love you. It doesn't matter what you do for him. Hazvina basa kana asingakuda hakuda akasiyana nesu varume vakadzi. I mean, vakadzi togona kupretenda kuda munhu and sometimes you even grow to love a person, but a man loves you from the beginning. Saka vakadzi havadza kutenga varume vaidza kumutenga achabva asangana nesoulmate yake. Remember asiriwo munhu aida from the beginning. Asangana nesoulmate yake kuti ari willing kunorara pasi pemugodhi achidhiga kuti apiwe mari at the end of the day kuti afadze munhu wake yeye. Ndopai paanokusiya akusiya wakubaya live uchituka varume vese nanzva dzedu zina kukutadzira makaona. Anyway, ndo 2 cents zangu ndazoona kuti ndozotuka ndapedza. Aiwa taura zvako takatere. Uri kutaura unotonzwa vhesi rako koni richibuda muno mumwe munhu handirika. Yeah. Yes, sorry, taura hako mas.
Saka I think in a nutshell kavakadzi ngatizvidei. Wakaona une mari yakawandisa stereki ka. Go spend that money uchitenga tunhu tusina basa. Kana unozvitengera chikafu uzvidyire because unenge uchiziva vakadzi, let's be honest. We always know from the first day zvekuti I didn't know kuti munhu ndizvari zvatinotaura zvezviyaka. We choose to overlook some of these things. Like Auntie was saying kuti zvoni toilet sit sometimes anditika. Kana wakusada munhu ndipo unenge wakunoti pesa ngara achisiya toilet sit like anotsenga achidai so because hauchamudi. Wasvika paya pekuti I don't care and wada kumurwadzisa because of the pain that this man has made you go through over the years. But murume yanga asingatoziva kuti aikurwadzisa pesa because he never got time to know you because hautozvidiwo futi pachiri zvako. You're trying to please him. You don't even make yourself happy. Saka varume vanozviona. The minute murume paanonota panodyika unodyiwa zveshuwa. Indakambokweretwa $80 yangu 2008 nandikanga $80 iyoyo 80 yes chaiyo yandakanzi ndipo ndada kuvafadza brother nanhasi isati yadzoka mufunge endo zvinda kutozozvonotiwo ndada ndipewo ka 80 ndokuzorera yangu wakakwereta 2000 ndani 2018 akasi akangani 5 years ari kuzaite pawe haina kudzoka ndozvatara kati vakadzi hatikangani ndada kumufadza ende tozviona munoziva akatombonditi and you always know unozonongo uchinyatsoona zvikadi kuti munhu handide but dzimwe nguva kungofambawo nemunhu anenge achingoitaitawo so because zvinhu zvacho I don't even know how to explain this. Earlier on panga pashiwa nyaya dzekunzi anzi wakatuka munhu kuti nzeve dzako dzakadai so anozonyanyozvitarisa paglass utangoti but nzeve dzangu maybe my ears don't make me they make me less attractive. So when a man comes to you and says kuti ndokufarira ubva kuti skei atombondidawo ndine nzeve dzangu dzakazodai so kana minhu yangu yakadai so ndopanotanga nyaya ipapo wakuti akakuti ati wakuda kumufadza. Imimi munodhuva kuti ukaudzwa chinhu hwani nemunhu hwani munobva mazvitora izvizvo. Ndaitaura navamwe sisi mumwe musi ndikati unomboziva ndinogona kunge ndichikudira madimples ounawo iwawa ari kumakumbo kwako ikoko achitondinakidza ndikukudira izvizvo. Varume takasiyana nemimakadzi kana kukudira mastretch marks aya kwedu kumasvingo munhu anawo iwo ayawo age group dzange dzakakura dzichingonzi vanotapira ende unogona kudigwa izvizvo. So imimi munozodhuva kunyanya kuenda deep nezvimwe zvinhu zvisina saka zivai kuti zvimwe zvinhu zvomunotambura nokuda kubvisa pamabhodhisi enyuka zvinotoatirakita amwe arume. Unenge wamuwana here? Unenge wamuwana here anenge varume vachona vari kukasira kufa namastress omunotipa. Aiwa alright. 2020 COVID came. A lot of people gained weight, right? Including myself. I was a size, I don't know kuti UK size nenge richi. I was a size 28. And then from a size 28 I went to a size 34. Ndakangogaina weight zvingori serious but ndasangana navamwe ex so zvakanzi de wangu akadai so makore aya handisatombokubata amanaka munoziva emotional damage varume ka emotional damage. Let me tell you, do you know kuti mumwe munhu unogona kukudira kusimba kwawakaita ikoko but waunoda wachona ninge achida kuti uonde wandinoda hasi no problem. Imimi munoda vanhu vasingakudii. Ini ndakuona wakadero uri double decker ndikati ndo rinonakidza kudhiraivha iri. Iwewe une uchida munhu asingakudii. That's the problem yomuna yenyu. Variko vanoda madouble decker. Mangani madouble decker ari mudzimba ike zvino. Asi unoona munhu achitambura nokuino kana uchienda kujimu hako zvaungoti ugare uri fiti. Yes. Because varipo vamwe vakazoenda kujimu ndokubva vandosilima. Murume ndokutora rinozi agamukaka. Imasiwa mainia. But ngoma gwangu ka but pani pambochiteta ngozvifadzo zvedu. Iyo double decker ka ukamona akupinda mugym it means kuti they want to live a positive life. Yekuva healthy.
Tatiachiramba. Saka manje ndenda kuda kuattractoka vanodoka maslimi. Vanoda hako iwe uchisiyana neni ndinoda zvangu zeaga mukaka rangu iyo yako. Zvindopanozosiyana pekuti mati isusu tomhanyira vanhu vasingatidi handiti katichisisiya vanotida. Anenge achindida wacho anenge pane zvinhu zvanenge zvisingadiwo pasi. Zvototi nyange muchindidaka ndouya inini kwamuri ndisingakuti hatirasi toata 6 months kana even tochata 2 months zvadhaka because ndauya kwamuri inini hazviso zvandiri kuda. Zvatoya pamambotaura this topic yanhasi yekuti nyange ukasvika 48 kana 50 uchiri single, there's no rush. Do not fall. That's an advice to the vakadzi. Do not fall for anybody because you think you're desperate or you've run out of time. There is nothing like that. Take your time. Unomuwana chete. Inabotara comment yekuti ndodraw wangu kana tsvaka murume. The first thing is do not draw wangu wandiri kuda. Then ndochenda kunzoko. Kukauya dewa aine zvandakatika handitika kuine zvimwe 3 zvandatika kuti handidi ndinomusiya handimudi ndoenda kunext kusvika ndazowana pane zvandoziva kuti uyu murume uyu kana ainazvo handitika ndinofara naye akangotika zvese izvozvo zvaiwawini. I don't settle for less because I'm what? We are picky. Yes, we are picky, but we know what? We are happy as we are. Because I always fall into the right relationship, I'll always be happy. Maybe something else, but I do not. This lady, I know that she's good as she is. I don't advise you. I'm going to just rush. No. I don't do anything to please people. Even young lady family young I would rather say bye. Those are the things. I can stand on my own. I can actually divide. That's one. Yeah. And this is around. So why should I think with the just need I wash. Those who need a when and how and why. I can think on my own. So they can be giving me pressure. What is talking about? Hey, just a road warini. Mamma did say, didn't say that no pain wrong. She named Tatapeza. Second, men. Ukanditengerawo trouser ukauya naro ukati oi baba yes. Kana zviya zvokuti handendo kutengera ipika icho munoda I'll pick the cheapest. Don't you think over the years, like for you to come to this conclusion, nekuti vakadzi makastada vakadzi kubva kupi kusvika kupi kept to Cairo chakuti. Don't you think you're picking people from the same box? Because to do that, we pick people from the same box. Vakadzi vandakaona vasina shungu nazvo ndeve chirungu ngokuti anotoda kutoti varungu vanoda kuti muite 50-50. I was shocked. Ava vedu ava zvokwadi mari dzavo unofana kudya with caution and if possible because the ledger vanenge vana takaona mwana vachikandikwa zvinhu pashe panapa handisi kungotaurira zvangu ini ndoga kunzi izvo ndezvangu let's bang them izvo ini baba mukudo we chiko chiri kuitika panapa aiwa kana ndichitaura kudai handisi kutaura kuti ndiri kutaura zvinhu zvandakakura ndichiona in life. Yokuyanikana pamafacebook apa yakabuda nemasisters. Havasi vese vanodaro mukoma gwangu. Imakaona zvakabuda
but There are so many people munoziva kuti chii ndopanoratidza kuti handitari kuudzai kuti pane vamwe vakadzi vane mwoyo unemvere, and those people they are just there to destroy and vachienda kwavanenge vachienda handiti. Asi vanhu vanenge vachidanana pachokwadi ka, money is not the center of the relationship. You know, money doesn't buy love, but it buys love experiences. Handiti. So ende zvataurwa nakoni kuti zvoni munhu anoenda kunotenga gift iri meaningful, kwete kuti ndakutanga unotuta 10 masuits. And you would find kuti zvoni chi, if it's done in a meaningful way, pane kuremekedza nekudanana kwakasimba. Kare kwangu kare ndichiri musikana, mukoma gwangu ndakambodanana nemukomana wangu anga asingaende kubasa. Ini ndakatanga kushanda ndichiri mwana mudiki, stereki, zvokuti by 19 ndanda kutoshanda asi mukomana wangu anga asingashandi. But pane zvimwe zvinhu zvandaida kuti tiite senge kuenda kumovie, iye pamwe anga asina mari nekuti anga asingashande, basa rake ranga rakapera kwaaishanda, ndaibhadhara mari yekuenda kumovie. And iye zvaimunetsa, but gradually murelationship yedu ndakamuita kuti afile comfortable nekunzwisisana kwedu. Ndikakudzai kuti zvoni the results that came out of that, even if takarambana, were just beautiful. Wokuti munongo hapana pandichatombosvika pakudedzera kana kuti iye ati ndakadya musikana kana. There was just so much respect and so much love and appreciation. But paakazotanga kushanda ka, ndaitoita kuramwa mari yake, kuita kuiramwa, and it was done. You can see kuti it was something that he had never experienced before, kuti unokwanisa kudiwa nemunhu sezvauri. And makakurira kupi kuti gotombondotsvakawo iwo kudzinza kwenyiko? ndowazve zvinotonakidzazvo. Even nanhasi akatofambawo neupenyu hwake tikafa, but there is that respect yekuziva kuti munhu uyu aiwa takambosangana tikafara zvikakona, ende hapana munhu anombobva achiti ndakadyiwa ndakaita sei, because it's mutually beneficial. Hazvisi nyaya yekuti hanzi. I think the point, and unotoiona muvanhu kuti pane umwe anotozouya, mukoma gwangu pamamuchitaura ipapo, anotozouya kukutsvagai kuinbox because anoda kudya mari yenyu, kuti vakati havabati mari yemukadzi, saka inini ndikaenda ndichachengetwa navo, vanenge vachindipa mari yavo. But if you're in a relationship, it's not like that. And zvinotonakidzwa kuti munhu andifungawo, munhu aita zvakati, and you don't need to do too much, but to do things that are meaningful, zvokuti munhu haambofa akaita sei akakukanganwa. Is the thought that counts. Exactly. And it goes deep and beyond anything else. Nokuti ndikakunzwa ini muchitaura mukoma gwangu kuti vakadzi vakada, and tinovaona vamwe vacho variko, but ndichatouya kudzinza kwenyu pamwe ndingawana munhu ane karekta inenge iyi. Mukoma gwangu zviri kwese izvi. Kune varume ingati naye akauzviuraya, ndanganyora list, ndakapa mari yakati, ndakadai so. Variko varume futi kuti akadyiwa mari nemukadzi anonyora pasi ozondora mari yangu back. It's everywhere. Let's not be one-sided here. It's everywhere. Right. Trust me, ininika, I love a woman wekuti they can spoil me. I love a woman are independent. I love a woman and that thought to go out for a meal. So that's what no.
I'm taking care of this. Unonzwa kuti une munhu you feel proud of that person. Ende mukaramba hava vakati ndakazokutengera zakati. No, is the thought that counts. Anoziva kuti no, apa mwangu ndikapinda mushop ndikamutengera chakati chakati. This suit that person. It's not about the price tag of that thing. But you munhu akakutengera kuti ichi manje ichi. No. Pane pekuti kana uri in love with a woman, kana uri in love with a man, unoziya zvinoda munhu wako. Handiti? Say, for instance, let me say about my birthdays. Handiti? Iri ni birthday rangu. Unoziva kuti taunotengera present. Iri perfume. Usambotenga hako dzimwe dzese ndokupa kuti ndine 5. Dzandinoda out of the 5 unochoose one you're comfortable with. That's me. Ndo zvandinofanira kuda kutengera perfume. Usangotengera perfume random because handiisenzesi. Saka ukaita mukadzi anatsokunzwisisa, you communicate, muchazonzwisana, hauna kana problem, and they'll never say wakandidya. Handiti? But kana uri murume wekuti uri kuenda une mukadzi uchikumbira mari, it's a problem. But kana ukakommunicate ndadona baby, budget yangu yarasika ndadai. Iye anoziya. Pane pekuti you don't need to tell. Yeah, they don't need to be told. And that umwangu atembera mari yakati, mari yake zviri kudai so. Because the transparency is needed. Kana une munhu wako. But kana usina transparency, uda kuti aweke on assumptions, it becomes a problem. Because haasi kuziya kuti where do you stand? What are you doing? It becomes a problem. Saka mari mukadzi ana munhu ainomboshata kudya. Haina kana mboshata, ende inonaka kudya, ende hambofaka kutuka. But tisikadi mukadzi manje, mira mukomana kutaurei. Tisikadi mukadzi ndechekuti akupa mari, then mari yacho unopa marwei. Aiwa, aipamuwirani. Kana watora motikari yake, wonokwidzana marwei uko, aipamuwirani. Ipapo chidanwa mukadzi anomuka vhiringonyo, do it like that. Uchaona anopenga sei kana angarera zvakaita sei, anokuudza kuti shamwari yangu no. Hazvishandi zvida. Ava maextreme dewa, haungatori prekera, haungatori pipi mota yemukadzi uchindokwidza magirlfriends. Variko mai neanopfeka andawaya ndakutengera unokwira zvako marwei. Ndokuponda andawaya ndakutengera unoibvisa kwamarwei. Mbamangu haupindi. Aiwa chimiras. Aiwa. Ndinoziona mukoma kwangu. Saka uda ndino kwamarwei ndisina andawaya. Pekanikoredzara wakasengera iwe. Aiwa, uri kuona wrong mind, ndinozowirana mukoma kwangu. Chega kuda kuti you have to determine what I have to go and where I'm going. Aiwa, kakudaro ukanganisa. Nduwe. Kutengera kuti uchenere marwei. Ndokuponda mukoma kwangu saka right. Unonetsa iwe. Mini believe. Uidye wega. Ukazoti ndakutengera sheti, ndakutengera underwear, ndakutengera bhutsu. Dheirawo kunoona marwei, opfeka hembe dzandakakutengera. Ndedzangu here. Musati mamboona mondi. Ndokuponda iwe. Mukoma kwangu muri right. Uye anonetsa. Ikandataura vanipomogwa mukati variko zveshe wakadaro. Inini idya zvako uchidya zvako uchizvisimbira uchizvitira wega. But not chandazokuitira inini wakutoita. Saka neni handichabatiwo. Mukoma kwangu. Uda kubatirei namarwei. Aiwa tipachokwadi kati. Handizvo kuswera unyengedzana. Teki pachokwadi. Zvoswera unyengedzana. Hausabate yangu uchinotaura namarwei. Never. Hazviti. Ngazoti yedu inongodyiwa. Haidyiwi namarwei. Ndeyangu newe tiri two. Papo manje. But munoziva kuti marelationships ayabatika. Mukoma kwangu zveshe wabati right. Zviri kuitika kuUK uko. Varume vakawanda kubvisirwa hembe mudzimba umu. Mudzokarirwa panze. That's very true. We've seen so many videos that kubuda kuUK. Tisiye kuno kuZimbabwe kwatiri takawandisa. But zvakanyanya shepu.
saka ukaona mukadzi akudaroka, it's how the relationship ended. Ndo zvinoita kuti tipiwe hasha nezvozvo. Unoziva kuti chakanaka kuti kana usingasadi munhu muudze chokwadi kuti aiwa inhangu zvangu neweka hatingazvichiperera pano. But tendency yatiri kuita tiri kuti uchiri murelationship kana kuti uchakaroorwa waakubuda kunze uko. Ndo zvoita kuti kana taakurambana taakurwa taakubairana malife button taakudidi izvozvo because zvotriga. Haikona kuti ndiri kutoti ndina baba mumba umu toona zvangu ndiri kupfuura zvangu murodhi umu vari kupfuura zvavo nemwe mukadzi ane zinhumbu rakadai moti zvinopera mushe. But akangondiudza kuti iwo handisaka namafeelings newe tinombozvitaura tomboita hwani ndichitaura until it sinks in. Vaziva kuti aiwa zveshuwa this love is dead. Taakuita move on taakuronga. Kana wanga uri muchato taakunogura muchato. Kana inga ngori relationship ndiani ari kubuda mumba tongoparadzana zvakanyarara zvazvo. Zvekuzoti vari kuchita mumwe mwari napa ndo panobuda kuti tosita kupondana papapa. Indoponda zvangu handiunyepa. Sorry, like I liked something. Pani nyaya mataura nyaya kuti zvoni ladies, it's not only Zim women. I mean some Nigerian groups and sisters. Let me use the word sisters. Black women as a whole. And it. Imimi vakadzi hatisi kupractice inonzi ndo inonzi feminine masculinity. I mean whatever the word. Yekuti takunyanyoita kamwe kaukasha so tauda kuzvita varume so. Because nyaya I understand kuti of course uri kushanda handiti, but pawakadanana na men A you knew kuti jamana havatorina kana plan nelife and you took it upon yourself because uri munhu akanaka stereki uri Mai Maria kumusha kwenyu hakusina vanhu vanotambura mese makabudira ndobva wati I want to baby this man. After you have babied this man, because varume tinovati hanzi ipwera handiti, varume vanonakidzwa hanzi varume they get attracted by their eyes handitika. You're working 24/7 to feed this man in your house, this big baby in your house. Yeah, na zvaari kuita, he gets bored and he's going to look for toys out there. Atanga kuluka for my toys manje. Iwo ndopo wacha find out. Ndopo wachatanga kuti zvoni murume after everything that I've done for him, after the time that I've sacrificed, ndichimuitira zvinhu zvese izvizvi, akunotsvaga munhu ukoko. Hazvina kungonaka here ungogara wangotsvaga munhu wekuti muri kuenderana. Like maybe muri kuenderana, because I think that's where the problem is. Why can't you find yourself working man? When you find yourself murume wamuri kuenderana mose, kana mese muchitengesa madomasi, kawadai anotengesa madomasi, chivei pasame level. Munotora nyaya dzekuodha madomasi. Kwete kuti iwewe uri CEO, uchizvizi iyoyo whatever yatakupractice vakadzi voda kuchita varume, uri CEO, obva watsvega ndodanana na cleaner wepacompany. Ndopari kuitika nyaya dzese idzi, because the cleaner is so comfortable now because you're doing everything for him. And haustori pamba because you're working, I remember. Ndopachatanga okuhurira. Akuhurira makuti pressera life button. Yeah, imbuka yemunhu. Ende zvinonyadzisa ndiri kunyebera. And you know what? I am a woman and I'm sorry for saying this. Handisati ndambofila sorry for any of those women I know achipressa my life because you knew what you're getting yourself into in the beginning. You knew. Makusangodotuka varume gold digger. Akazondishandisa akazoita se akapaona pane mari. Iwo kuona kuti panobuda mari aurambo uripo. Unombo uripo. Let's take it down a notch. Let's go back to being women. There is everything sexy about being a woman. Are soft, be feminine, be what you're meant to be. Ngasada kuzama kuita varume because muda kuchengeta imomo ndo matiri kukaurira ende zvechokwadi mumwe achazviuraya cause ino zvimuchiri kutuka mushera pamalive ka mumwe achazviuraya manje so ninyaya idzo dzekuda kuchengeta varume idzi. Tapedza wakati awambosungirira varume ndo vanosungirira. Varipiko vakadzi vangati last week. Aiwa. Sorry. Zvokuda kuchengetwa sezvimwanana izvi iyo generation yokuzouya mumashure. Sorry. I think if we do that, we are becoming very prescriptive.
and zvinotaura kuti pane there's a certain group of people richange risina vanhu vekudanana navo, and love doesn't work that way. I think what is essential is kuwirirana kwevanhu vaviri and choices that a person makes. That's the most important. Iwewe ukazvidecidira kuti these are the things that I want in a person, handiti wada munhu wako waunoziva kuti okay fine, uri mukadzi haasi kushanda but pane potential, handiti it's a choice. And hazvifanani, upenyu ivhiri, handiti munhu angosanga achitengesa madomasi mangwana ari kuita zvimwe. And I think it is very important to look at the foundational aspects than the material aspects, because things can change over time, or for you not to be working as well. So if we miss that, then we miss out on a lot of things. And ndopa unoona kuti then pamwe kunyengana kwacho kuri surface level, kunyengana kwepfungwa kana kuti kunyengana pachiso kana kuti zvamamuchimbotaura mukoma gwangu kuti munhu anongodirwa zvimwe zvinhu zvakangodaro. And at the end of the day, if you don't look at certain aspects that you can work with the person kuti okay, tongoti mari yacho hapasisina, can I still work with this person kuti tigadzire upenyu? Tabvisirwa zvimwe zvinhu izvi tikaenda parocky ground zvofamba sei? Saka inini I think zvekuti malevels anofanira kufanana kana kuti chii. I think differently. I definitely think differently. I think it's an aspect of choice. I'm not saying kuti unofanira kunotsvaga to a point of, because this is where happiness comes in. I can never be happy with something chandoziva kuti ndandisingadi. There's no way I can fake love. There's no way I can fake happiness. There's no way I can fake security. Hazvitombo balance, and it will not last. I'm not saying be insecure, but if you go looking for, you go looking for the security, you may come with it, but it may come with other packs as well. And but and once you put a prescriptive measure to it, the chances are you narrow the That's the whole point. That's the whole point of narrowing your choices. Because the wider it is, the more you're going to fall into relationships and one after another. When you narrow them, you're bound to find something that will last you forever. This is how my dad taught me. Kuti, look at, like, there are also opportunities of not fighting. That's the thing. Yeah, no, they I are think very, the more you narrow down, refinement is one thing. Narrowing, well, all relative aspects, but in narrowing, there are so many women out there that have set aspects, yes, streamlining in it, but also it reduces the capacity you actually can come out with nothing, because there are certain aspects, and if one of the aspects iri mari, security, yes, can a person asna mari, can you have the trust yokuti, do they have the skills to provide security? I think that's that the narrowing part, but that's narrowing Sorry? it. When you're narrowing it, you're eliminating what is not worth it. Because in terms of maybe example, jobs and you can't take the uri lawyer only to take some tomatoes. And the security that is on your standard. Because disabled nasi. It's like you are drawing yourself back in life. It's just like giving birth. Okay, this is how I felt when I was giving birth to Kuvanarang. Every time in Kumba nursing a child, I felt my life is at a standstill. I was like being drawn 3 steps back. It's the same thing. Ukawana munu ari below you.
ukudzorwa kumashure to be at their level mokwira mese I don't know, this is how I function. Handitodi munhu anodzora kumashure ndiwane pandiri toenda access. If there's a chance yekuti mumwe achafa paine vana, one of us is able to look after the kids. Zviri comfortable. This is what I'm talking about. I think that's a security and don't again. I look at security from me is very important, but I also have to look at the security. It's not always financial, but education also. Akashika papi pa education yake. Handikanotori munhu akapedza form 4. I think maybe it also goes with age. Nda 45. So all those things they also matter when I'm looking for a partner. And the form 4 achiri pasi kwachiri kutotsvaga ka foundation kake ndombi achiribatsira nei, you know. So ndopatine tichitsvaga ipapa amen inau ndo maonera ndo machiudzika ndeitei. Yeah, no, azvina kuipa because you know I agree with you and I agree to disagree, and I quite like my comments are kupiwa na adi kuti elimination works if you have a wider pool to select from. But kana usitorina pool yacho yekuselecta and you are narrowing from nothing, then it means that you will end up with zero. And that's what women do. And again, even an aspect of security, most women cannot even afford to take themselves out for lunch or to take themselves on a holiday. But are we expect her to find a woman, a man that can do that for her? Being at that place where you can say, I am what I'm looking for, I have. Like Connie was saying, if you already have and you are at that place where you are saying, okay, because I already have, saka inini zvevanhu vari kumashure kwangu, and that's your choice. Handiskuda ndokunge vari mupool yako of selection vachikuvinga, then you can say, no, I'm not taking them. I'm working with this pool of these men that are approaching me. And that becomes critical in your selection and elimination. But the reality of the matter is that most women have eliminating factors, but there is not even a pond or a paddle. And then at the end of the day, a long criteria. I want a rich guy. But arikutoti gogogoye hapana. And like, okay, which in those criteria of whatever you are looking for, iwe une O levels hana, but arikuda munhu anodrive a Mercedes. Une maki ekudriver kana kuti mota yewaya yaunodriver, but anoda munhu ane mota. Kuti anoda munhu akadzidza kuti iye pfungwa dzake chaidzo hadzitonyengeki, dzakadhakwa. Chaanogona kungotedzera social media, ane marole models vamwe vanhu kuti unoti, what do you learn this person? Yeah, that's true. Yeah. But we are spending so much on men. Ukangoona iwe uine imba and the man is moving into your house. I wanted to have to take zvakatodhakwa already. You know, because you have lowered your standards. Wanotsvaga mukomana zvati wakutanga kumupfekedza. It's okay kumupfekedza uziva kuti, you know, he can go out and look for a good job. Akachena. Not kumupfekedza kuti anoita garden boy. You have to balance him. And that's why I always teach my children that education is number one. The more educated you are, the wiser your choices are. Dewa vadonha menoti chii chiri kuitika network yavo. Komkoma Thomas timbotaura tinzi ndimega murume nhasi mamirira varume vamwatiza nhasi tiripo. You're getting lost, guys. Education, money, they're not blue ticks in building relationships. Value yourself and allow nature.
Thank I you. totally agree with. True. I totally Why? agree. Saka I zvema-labels mean, izvi education doesn't for work. me. This is why I said for me. And did you Wait. not do that? Listen. No, First things first. my parents struggled to take me to education. No, she's not to education. No, and I always that's Can I say something? What I education. think, let's go back to taking care of yourself, loving you, right? Right. That's where an idea of the men that we want. And it sometimes we might not say it out loud because we are scared kuti vanhu vanozofunge. Pandataura kuti zvoni ngatidananei vanhu kudhara even pasi chigare vanhu vaitaura kuti roranei vematongo. Hazvingorevi vanhu vanobva kumusha kumwe chete zvoga. Zvinoreva vanhu vanofungirana zvimwe chetezvo zvakada kufanana, you know. Yeah. So if you feel kuti zvoni inini I've got a degree, so I need a man that also has a degree, or maybe has a master's degree or a PhD. That's you, because I want a man that challenges me. Right. This is why I said challenge. If you don't challenge me, what are you bringing? Exactly. And if you're not going to challenge me intellectually, I still remember when the war in Russia broke out. Yeah, what's important is not education, that's wisdom. It's wisdom. It's true. Wisdom, intelligence, aingowanikwe mubhuku chete. Pane mumwe munhu ane pfungwa dzakapinza but akatogumira inonzi standard 2 zJC chaiyo. But ndiri kuti kana chitaura nyaya yeglobal warming nhasi, unofanirwa kundiudza zvinhu zvandini ndisingaziviwo pamusoro peglobal warming somehow. Handiti mangwana tataura nyaya yehondo iri kuitika kuRussia, zivawo something. Zivawo macurrent affairs. Let's be able to talk. Pane mamwe marelationships akafira pafona musati matombosvika anyway ekuti munhu anenge achingosvika nyaya dzoti pakaipa. Of course isi tinotoda entertainment. Kuti wazviona manje, wazviona zvipi zvacho ndiri kutaura. Even bhora chero sinoti munhu yuko pane kamwe kaudofo kasiri hatisora nyaya dzechikoro, right? Education aside, pane kamwe kaudofo so kanongoitwa nevarume kamwe kasinganzwisi. Zoti mutora nyaya yebhora chaiyo kanenge achingoti pakaipa uyu ndobva ngataure zvinhu zviri kumeka sense. I should learn something. Vakadzi atiwanzoziva zvebhora ka chindiudzawo kuti kuna anonzi striker, kuna anonzi chakati, ukunzwisisa. But vamwe vanhu kwete varume chete, even vakadzi tese toda entertainment. I'm guilty. Ndakatombospendao 2 hours ndiri kulive yatatelicious uku, ndotombozviitawo izvozvo chokwa, ndotombotora nemasocial media streets. But then at the same time I read a book at the end of the day just kuti ndizivewo kuti unotaurawo sei, unocommunicate sei. Sometimes I even listen to mamwe malives. This one is one of the most educational Facebook lives ever for the past 5 years running. Apart from zvisina, you learn something every day. Saka kana uchidana nemunhu yekuti kwese anenge angoriko kwemaspika enhingiriki naye enyika makuhwa zvotokamubvunza kuti naiwe uyo akazororwa kanga nepagora anokudza vese, chimubvunza kuti naiwe kukinya cheko chichanga chiiti asi kana nyange pakadaro lavhu yachonaka ndozvandotaura izvozvo ndikati no ininika. Do you know mukoma kuti makambotaura last week mukati kona Mary vakafanana in the way yekuti you know we are intimidating to men because of that. That's why I'm saying kuti munhu asina brain. I can't. I need to be stimulated every day. We talk about, you know, we're changing topics, you know, not just what abva kumakitchen akutonzwa zvanoti ndapindura mazai 6 nhasi ndichisevha suka varume, we need to upgrade ourselves. I've heard stories of women, especially kuno kuZimbabwe, anditika
kwekuti zvoni mukadzi anenge achema kuti murume uyuyu I was taking care of him, achienda kuchikoro, akadzokera kuchikoro, ndaimubikira everyday, I was taking care of vana. Asi kanaka iwo ndiwe kuchengeteswa mwana, kuchengeteswa musha ndiwo unonzi kana kumusha, kana mai vachida unorimirwa kumusha ndiwo uri kuenda akaita peshe. You really work a baby making machine. Do you really think varume vashomanana vashoma vanoverengeka ndofunga i5 munyika vekuti kana vadzidza zvekusvika pamusoro ipapo vanoramba newewo nezejesi vanoverengeka varipo 5 i5 pamunyika. Anogona hako kusakusiya hako but anenge ane chimwe chigagairwa chakoko chokuti zara munhu waunonyatsomutokonya cheko cheko anokudza kuti zvoni I lost all interest in you. Hauzive zvakati, hauzive zvakati. Iye munhu ari kuti uri riri nani because anoziva zvakati, anoziva zvakati. That is wakadzi were not allowed to choose. Varume vanosarudza vana. Murume akakuwana une 0 grade, une ECD, anokuendeswa kuchikoro. Vanhu vakadzi vangani vakaendeswa nursing neteaching because ndio vanonyanyoziva kuti varume vacho havakuti uti accountant. Vanokuti pasi pavo. Kokuti unobhenda musana vanozoti unobva basa unenge wakaneta nesing inodhimanda sekuno kuZimbabwe ndodo akazoendeswa ubosha. Varume saka I think we also have the right to choose. Kuti I want this type of a man, but ngasaite kuti I want a tall glass of black label or whatever zvamunodadedza, a tall glass of chocolate. Iwo uri ka mini glass of chocolate. Be able to choose because you won't go natural. If you can travel on your own to Dubai, then it's okay. You want a guy and kwanisa kuenda so Dubai. Kwetoti pavhumba po kwanisa kuenda otida kumuruma ndo Dubai. Anokuenda so Dubai anenge riri blessers. This is a problem generation yevana vedu. They talk about blessers. Instead of looking for a man ane zvawinazvo already, kana drive a stick koma gwangu ndo mablessa acho ama 2000 ndivava vasingadi uchembere ivava ndo mablessa. Isusu tikati dewa tikusungirire pambhedha hamu asi ngaanobata kugagairwa che20-year-old anonosungwa usiku hwesoro. Vakashatira varume vacho vama-G50 vava. Nandiri zvekunzwakwi, nandiri zvonzwakwi, asi ngavaende ikoko kuma-sweet 15 uko. Hanzi baba vako anopidugurwa usiku hwese. Ini ndakati handisungirwi pamubhedha, handisi kuma-handcuffs, handidi kuzvinzwa sezvo ukauya 20-year-old mukomadhewa vanonyeka 20-year-old munosungirirwa imi. Hona tarisaoneka kuti urikuda kuimpressa kuti uri kuona kuti uzandofambidzana nenguva, uri kuona panokanasa kutusa panhu 1 ndepekuti isusu tembere tatadza neiko, handiti kusungirwa kumwe chete. Aiwa zvasiyana manje kuti kusana kwazviri kuenda koni ndepekuti ndinoda kuti Hilda kane 24 apo handiti kati no the were still in the game, saka ndinosungirwa ndirambe azive kuti no ndiri in the game. Urikuona the same way yakanoita kuti kanenge achipuruzira 1 pekika azvo ndakadi 6 peki ba kada 6 peki kanga kuti handati ngosindira nezviripo nongoti ari pekeni mudhara but hey iri bho zvekuti saka musa munyemberano zvenyu kune kunyangirana kunenge kuchiitika mukati imomo iwo katisungira ndokupapaidza singaiti. Ndokupapaidza baba kumba my dad vakasvika kumba munhu wese anoti dad vasvika, isusu takavapa nickname yekuti general because vanototyisa baba vavo. But tatoseka tikati dad ava matyikira tinovaita vaka panotoine kamwe kane 16 years kanovati iwo chandakakuvengera ndechekuti hausi machuwa, so baba wako anenge achiudzwa hausi machuwa ende vachitoti sorry ende anenge achimudedza nemutupoka. Musambofunga kuti anenge achidedza nezita sorry emasivanda, sorry emasivanda akutadzirai kune ka 16-year-old ivava. My God. No, because you need to get to their level. Urikuona
Iyi ndikadanewo ne25 years ka ndotoenda kunotsika madziro epa inonzi inonzi Sky kana whatever katana mafilm kuZimbabwe unonzi kuchi kuma kind 2100 ndonotsiva kukaini ikoko madziro nditori newe ka nditobata bhokisi renandozi kana inonzi kana yanga yegreen yainzi yegreen inonzi chicken ini ndakatomera madziro ne1 pack yangu kuti fambidzana kanenguwa ndikuita zviripo. If you are in Rome, you do what the Romans do. But competition yacho vakutinzwa competition ma 2009. Imi. Ama 2000 pane dimoni riri kusona hembe mamwe matupiso masithrough kuZambia ukuka. Makationa toka unokwira BP kuivo kuzoumbwa vana vachona vedu. Ndozvakuti akati vakadzi titanga kupfeka uchiisa mamakeup uchitenga mabrazilian izvi nayo ma2000 kombechi kudhara namai edu vanga vasina basa nazvo zvekuti kwanzi kungoti akaenda kubasa kwavo vakapfeka hembe dzavo watosvika kumba vakutosimonera zvavo Zambia these days kana yeZambia vane mukadzi achine Zambia mukore uno iwe masi wati kwane ndimonosona hembe kuZambia rechi tikusona mamwe matupiso anenge ari masithrough amusati mambotionere tuhembe tuso nichakutumira hembe dzakadaro tumasithrough so takashama so tuhembe tuchiona so tikupfekwa nevana vari kutofamba mumatown especially muHarare. Alright, even if you're to go to University of Zimbabwe today mapart 1 ichaonekwa part 2 because zvakatanga kuma last year this year ikokoko vari kupfeka tumwe tuhembe so twekuti mega munofunza kuti ari kuzera kuti hembe yake iri kuonesa sezviri mukati. Generation yachonaka ini ndakatsiura kamwe manje so oimo mukufamba umu tichibatsira vana vaiita izvo chifambi zvikanzi mune makore manga ndakamudza zvikanzi you don't understand because you are old. Ndakati ndakanzi you are old, you wouldn't understand. And to think kuti zvoni ndakazvarwa 2000 yadotokwanaka zvakandishamisa ndikatinoti nditori ndachembera zveshuwa because ini handingambofambi ndakadai so saka zvakaoma hatiwine negeneration yacho hanzi plus harichabva mung'anga manjuzu right. Uzondimira mapicture acho tione. Right, good people. Masi wausangana neduplicate yako Koni mavoice edu muchu akafanana imimi zisingai saka on that note, right guys, regai tichidai so andi clever repera mukoma gwangu muchipera ngoma gwangu mukoma gwangu okay G50 haitani kurara kana iye zvifoniri on so zvizonetsera ma-G50 sana wapazhika wakasina zviripo Koni usasaidze zvaroda madhara ari kuita usasaidze G50 era hapana zviripo zangoita mbudzi dzapera wangu. Good night, fam. It was nice. Thank you so much. It has been a while. Yeah, sure, it's been a while. Right, nice one, my sister. Right, Dr. Rose Mursay. Anna, Dr. Rose Konichira. Right, good people, thank you so much for everything. Good night, people. Right, thanks for the support, thanks for everything. Sakaga tobata na msearching and tobata na muswe Friday. Tochimanya. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana. Frila, kuone sana, techi simutirana. Yeah. Panondo batosangana, techi batirana. Panondo batokumana, techi sana.
tewa chimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah kubatsirana techitsitsana techiyambutsana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc